200 grand divided by 80 hours a week, not 100 grand divided by 40 hours a week. And that kind of, now obviously at the end of the day, 200 grand is getting paid, but the idea kind of stuck with me because, like, yes, it's still 200K, but think of how grindy that is. The ratios are completely warped. The expectations are different. A lot of people romanticize this, hustle, grind culture, working 60, 80, 100 hours a week. Bro, I'm working so many hours. After about 40 hours a week, you have to question the quality of work that's actually being done, okay? There is a gold standard, a Goldilocks ratio. Certain times in your life, you're going to have to zug, right? You're going to have to, like, put your head down and just fucking get shit done for the sake of getting it done. I'm not anti-grind by any means. It's just that past a certain point, shit becomes redundant. Quality falls off a fucking ledge, all right? The glorification of working a lot of hours is cringe. And on the converse, working as little as possible to maximize can also be cringe. Because that's where you get into the slippery slope of hyper-optimization and importing people or hiring a slave to give you tea. They're looking to hire basically slaves who can't leave their company without leaving the country, who will work for 50%. That's the other thing. They keep saying they'll... Like, it's not an aspirational thing to want to work longer and harder just to be replaced by people willing to suffer. Like, what the fuck? Is that an American ideal? I have to compete with that bullshit? I don't think that's of value. Work 80 hours a week, which is bullshit. Nobody works 80 hours a week. They work 20 hours a week of actual work, and the rest of the time is spent fucking around on the phone and showing the boss that they're working 80 hours a week, sitting in the office. You simply can't. Our attention spans, our output are not wired to do that. I'd like to see the result of 80 hours of work at the end of the week. Not actually working 80 hours a week. And furthermore, why should anybody have to work 80 hours a week? Why is this a race to create slaves? Why is that a good thing? Why is that a humane thing? Why is that good for humanity? How is it possible, if you're a Democrat or a Republican, if you're left or right, why is it a good thing to want slaves? It's not. They'll work 100 hours a week. They'll work in their sleep. They'll work 200 hours a week. This is Gary Vaynerchucking. They'll work infinity. They'll have no lives. That's not a good thing. Farm work has no days off, but I don't think they're really putting 80 hours in a week. Maybe they're tending to the fields and their crops 8 to 12 hours a day. But that lifestyle is antithetical to the slave wage cuck. There's actual substance. It's more of a sustainability thing, unless you're like a mass produced farmer. The work you put in, you get fruits of your labor, literally. You get a connection with the very work that you're doing. You can provide for your family. You can provide for other people. If you want more hours, you are a producer. Farming, it's not a good example of working a lot, because there's a lot of things about farming that make it better than, say, a tech job at 80 hours a week. Hours out of somebody, you have to pay them more. It's just money. They'll do it for $20,000. That's what they're saying. They're pretending like they're complimenting their diligence and their work ethic. What they're really saying is, we can hire them for cheaper. That's what. Working at a psych hospital, you can easily work 80 hours a week. Now, listen, I understand that you can work 80 hours a week, right? It's not impossible. Humans have done it. I'm just saying, after about 50 hours, maybe 55 hours, depending on your threshold, are you really as sharp as you can be? Are you really in the best place, mindset,
physical condition to be working that much. Maybe you're a fucking superhuman. I don't know. I'm successful. Never wake up more than an hour before sunrise if you don't have to. More than that, it's just messing up the natural cycle. See? We have an absolute whale in chat, Matt T, and he likes to sleep. Like, at what point is the cutoff of just going on autopilot droning? What that means. 80. Do you need to be in the best mental condition to do most jobs? No. I understand. I know where you're going with this, chat. You can get that. You can complete a task, but is it ideal? Is it healthy? Is it conducive to a sustainable, spiritually satisfying existence? Or are you contributing to the machine that is grinding you? Hours a week or pay them 100,000 more a year. It's the same thing. They're just saying you can pay these people 150,000 instead of 400,000 or 80,000 instead of 250,000. It's just money. Any system that gets set up is going to be gamed. This one is gamed by Indians who are master gamers. Pull up the Cognizant article. This is a company that was found guilty of setting a pattern and practice of discrimination against non-South Asian and non-Indian workers. That's not the intention of the program. The intention of the program is to create a meritocracy. But like Thomas Sowell said, you have to... Let me hear that again. ...program is to create a meritocracy. The intention of the program is to create a meritocracy. So the intention of the H-1B program is to create a meritocracy. India operates under the caste system. Hello? Are you a Brahmin? Or are you an insufferable? But like Thomas Sowell said, you have to judge things on their outcomes, not their intentions. You could make a law called the everybody good, free money, everything good law. But if the end result is that quality of life goes to shit, that's what you have to judge it on. And so this H-1B... I'm being serious, by the way. Indians have no issue no-lifing their job. Yeah, but should that be an American ideal? Should that be part of American life? Just because they're doing it doesn't mean that it's suitable for the West. I can zug harder than a lot of people. But trust me, it's not it's not 100% positive. Stuff, you can't judge it on the floral high mind. Dude, I'll fucking play 16 hours of World of Warcraft straight without eating just to get a cooler helmet. All right? Did beautiful humanistic language that's used to sell it. That's just propaganda. You have to judge it on the end result. Here's another one. Hire workers at a fraction of the cost of American workers. Force them to work longer hours because they won't leave their job, because if they quit, they're gone from America. This is not helped by a government oversight committee or anything like that. It's just the case that when you set up a system that can be gamed, it gets gamed. That's how people work. They're looking for the path of least resistance. They're looking to maximize their benefit from the system. That's just human nature. Massive payouts over claims they discriminated against American workers in favor of foreign workers. Apple paid $25 million to the deal, which is like $25 to a regular person. Apple engaged in a pattern of citizenship status discrimination in recruitment positions. The claim that we can't find talented people here is nonsense. That's dishonest. The claim should be that we can't afford... No. More science competitions and math Olympiads. To pay talented people enough, or we don't want to. Sorry for getting overly serious here with you. At the end of the day, I think you should buy Bitcoin. There's this tendency to want powerful people or people in a leadership. Why is there multiple camera angles? To keep you engaged. Sam Hyde does this thing where it looks low budget, but it's not. He's in what I assume to be a commercial industrial space,
multiple camera angles. He has a team around him at all times. It's borderline genius in how high and low quality it is at the same time. Matt T with another 10. Position, you get emotional when they're obviously the camera angles don't 100% translate to more production value. Well, I guess it does, literally speaking, but it doesn't enhance. Well, what's most important is the monologue here, but I think the multiple camera angles, the attire he's wearing, the fact that he changed his profile picture on his YouTube channel and on Twitter, it all plays into satire and parodying what he's doing. their every worldview doesn't line up with yours. You know, Trump's not based enough, or Joe Rogan's too whatever. But these are the men who define our times, and I think it's important you allow them to be flawed people to some extent, but also to push back when they go nuts. But in this case, I think that, I mean, it's critically important. It's moist critically important. It's moist critical. This is the whole thing that Moist Critical says every time we talk to him. It is, in a sense, making fun of. All right, there, Elon. Glad I caught you. Glad I got you there. Elon Musk. Oh, by the way, please don't watch this if you're not Elon Musk, okay? This is a one-off video that we're doing. This is private, personal. I put this in his email. I don't know how you got this, unless you're on the Asmon Gold Discord server, in which case you know my every kudos to how he just, they're all mainline.
Sam Hyde. He's a neo-Nazi. He just absolutely. Why? Love. It's time to Love. Love and appreciate. Sam Hyde. He's a neo-Nazi. It's time to Love and appreciate. Sam Hyde. He's a neo-Nazi. He just absolutely. Why? Well, you see, You ever notice they do it super aggressively too? Borderline neo-Nazi, misogyny, racism, transphobia, xenophobia, the forefront. Because there wasn't social cohesion. Racism, transphobia, xenophobia, the forefront. Because there wasn't social cohesion. And there's the social cohesion, social trust. Yes. Because stupid people are supposed social. Cohesion. And there's the social cohesion, social trust. Yes. Because stupid people are supposed to be on the side of conformity. If only you knew the power of the dark side of the Force. And again, we're back to the idea of people as a collection of economic units, that reality is just math. And thus, the justification for a lot of Marxism is also what leads Silicon Valley libertarian type people to attempt to quantify the unquantifiable. America was a melting pot of so many different people and so many different types of people. If I were to look up, say, the Manhattan Project, how many of the physicists, how many of the engineers, how many of the big contributors to that project were German? German Americans. How many of these people were immigrants? You can talk about like kebabs and Taco Bells, but what about atomic bombs, right? How sad is it? How much talent did Germany expel from itself because of racism? You guys in chat are typing like, oh, well, they were all white. They were all white. Like that's evidence of the United States and how successful our racial That's what those people do, though. I think so. Well, there's like an entertainment element to it where whenever you hear something counterintuitive, things that are counterintuitive, you need to have generally your antennae extra alert. You got to have your head on a swivel when you hear something that's counterintuitive, because pieces of information that are counterintuitive, they have like a sexiness to them. You can really trick somebody. Parroting that by stuff saying is fun. by saying some, like if you've got two circles, right? And one's obviously smaller, and I'm like, look at these two circles. Which one's bigger? I know he's going to want to say the one in his left hand, but something's telling me the right one's going to have more diameter. This circle has over 300% more diameter I knew it. than Right this hand. circle. That type of
works all day. And you know, and then I just leave and I go, the circle, which circle's bigger? Yeah. This one. Guys are like, Yeah. you hear about the circles? Yeah. The little one's bigger. Yeah. That's how That works on the whole audience. house all day building long. is like that. Mhm. Like there's a lot of things like that. Like house real estate. Mhm. I hear there's a lot of Asians moving. It's I don't know. Mhm. Say anything. Wood, they can't make fiberboard. They can't make enough wood. You're not going to have cabinets in this house. All the steel from the nails, Mexico tariffs, nails are going to $5 a piece. Mm-hmm. When I'm using the term Nazi here, I feel like these are like neo-Nazi type views. I'm not trying to say Nazi equals bad or just because it's Nazi it's bad or whatever. I'm just trying to like accurately express the views. I mean, I can understand why it would sound dismissive. They have the highest in-group loyalty, and they have a high enough IQ to disguise that. It's like exhausting how much I've heard all these talking points. In-group loyalty is something that's They have the highest in-group loyalty, and they have a high enough IQ to disguise that. It's like exhausting how much I've heard all these talking points. In-group loyalty is something that's often said about Jewish people. While they're trying to undermine the white race, they're also very loyal to their own group of people. The idea of this being like a planned approach to redesigning society is a far jump from, even if some people do marry in-group more, it's just... Sam Hyde does a good enough job like kind of dressing it up into just kind of like economically populist messaging. It does a good enough job like kind of dressing it up into just kind of like economically populist messaging. So it sounds good. The antinatalism and the anti-child thing, it is pushed by the fact that that regular white people embrace it so Yeah. It's wholeheartedly. embarrassing. It is a psychological sickness problem. It propagated in movies. I think it's if it's wasps, it might be that it's has something to do with once you reach a level of economic success and like dinks, dual income, no kids, that whole like 80s, Yeah. the thing that started coming up in the 80s, and also being more, if you're a wasp, you're more susceptible to virtue signaling. And it is like, if you say what virtue signaling is on one level, it's that it's the same thing as conspicuous consumption. So if you have a lot of money and you want to let people know you have a lot of money, you go buy a Lamborghini, because a Lamborghini, it is obviously a depreciating asset. It's a waste of money. What you're telling people is you have so much that you can afford to throw it away. That's what conspicuous consumption is about. And there's parallels in the animal kingdom of like just mating rituals where you're, I don't know, throwing bananas away, letting bananas rot in a pile to show that you don't need the bananas because you have so many. That's the philosophy behind conspicuous consumption. And virtue signaling is on one level just an extension of that, and it's that you have so much. It's kind of like this. It's kind of like James Dean smoking a cigarette in a leather jacket on a motorcycle. I have so much vitality and so much youth and so much energy that I can afford to live dangerously. I can afford to throw it away by smoking cigarettes. I can afford to throw it away by riding a motorcycle without a helmet. That's the way I live. I live like 3 lives. Yeah, exactly. That's another thing. And so then virtue signaling is like, it's the ultimate, because I'm so rich and so secure in my position, and I'm so high above the rabble and the riffraff, and I'm so not a hillbilly, that not only can I forget a Rolls Royce, forget a Lamborghini, forget the cigarettes and the motorcycle, I can afford to throw my culture away. I can afford to throw away my genetic, everything, basically everything that my ancestors worked for over 20,000 years of genetic differentiation. And be Gigi Allen. I can afford to like, it doesn't matter to me that we're bringing in replacement levels of people that are genetically not like me. That doesn't matter to me, because I'm so secure in my position. I have so much that I can throw it all away. That's another level psychologically of what's happening with virtue signaling. Like in my neighborhood, I have like a couple of, hey, bud. My genetic, everything, basically everything that my ancestors worked for over 20,000 years of genetic differentiation. And be Gigi Allen. I can afford to like, it doesn't matter to me
that we're bringing in replacement levels of people that are genetically not like me. That doesn't matter to me because I'm so secure in my position. I have so much that I can throw it all away. That's another level psychologically of what's happening with virtue signaling. Like in my neighborhood, I have like a couple of, hey, bud, get real. Kamala's going to take the White House. Mm-hmm. It's kind of like an educational Libby New Englander that's just holier than thou. Yeah. Living on a teacher's signal away. That's another level psychologically of what's happening with virtue signaling. Like in my neighborhood, I have like a couple of, hey, bud, get real. Kamala's going to take the White House. Mm-hmm. It's kind of like an educational Libby New Englander that's just holier than thou. Yeah. Living on a teacher's pension. But it's because I didn't have to do anything. But those people, they really are desperate to show that they're not hillbillies. Yes, that they're not rubes. That they're sophisticated. And I think that the kid hate could also have to do with virtue signaling, where it's like, I'm so secure in my position and I have so much to give away. We can give away our genetic future, and I don't even care about my offspring. The thing about kids is it's like they're the purest connection that we have to like divinity, basically. Like they're ultimate. They are like the ultimate expression of innocence. I think that the people who like hate children or resent children, it's basically because they hate and resent life. Healthy functioning societies, they need more than gadgets. They need more than Marvel, more than Goy slop. They need a shared ideology, heritage, history, beliefs and values, religion, or they collapse and they crumble. That's Babel. Guess who had shared ideologies, and guess who had shared, ancestries and kingdoms and all of that, right? Everybody across the entire continent of Europe, and they fought for centuries. And not to be an American elitist, but like America ends up dominating all of them, right? That's every empire that's been crushed because there wasn't social cohesion. And there's the social cohesion, social trust. Yes. Things like cathedrals and the Sistine Chapel and works of art like sculpture that takes 10 years to make. Yeah. Nobody does that. Casinos. Yeah. The best casinos in the world. The best football stadiums. Yeah. But nobody is doing these projects where you are like pouring yourself into it for a decade to get it done, except for like very weirdo outlier people who are doing like, I can't even think of anything. Everything that's fucked up is a symptom of the money being fucked up. It really is this core civilizational thing, and fucking with stuff at that base layer, like fucking with language, fucking with gender, like fucking with biology, stuff that's like really deep. Yeah. When you fuck with stuff that's deep, you can't even control what happens. Yeah, no, I get what you're saying. When there is this basically all the negative societal elements like compound, and you have distrust of other groups, you have distrust of the government and stuff, that's when fraud does become rampant. I mean, that's why our phones are blowing up with these scam calls, and why these bank account scams and stuff is because it's just the lack of trust and the lack of a sound foundation. It's all compounding and accelerating and making everything sort of go into overdrive together. What else are you gonna do? Play by the rules. Be noble. Be the guy that plays Monopoly fair when everyone else is cheating. Well, the people that dunk on flat earthers. The reason Kemper is the guy. You ever notice they do it super aggressively too, right? Like It's a big pie in your face. If you go on a science subreddit or something and you even mention any tinge of flat Earth, people come out of the woodwork to rip you apart, and it makes their day. It's like something out of Ghost when the demons come out and drag you to hell. The reason for that is the flat Earth stuff is the normal person's the defense. There's no way to counter it, and it is perfect. It's the normal person's way of saying, "You, I do not trust establishment science. I do not trust doctors. I don't trust any of this." It's perfect. And that's deeply disturbing, even if it's total fakery. To say you're a flat earther, it deeply disturbs the people who are enjoying the comfort of conformity. Dave Matthews Band concert goers.
It's the perfect enemy. All of them. It's like hairy armpit girl versus Paris Hilton blonde girl. It's the perfect nemesis. Yeah. Walks right in. And you can't shut down the flat earth thing. It's the guy that's it's Nate Diaz. It's being too stupid to argue with. You can't shut down a flat earther. You can't penetrate that. You can't make them, you cannot bring them over to the side of the establishment science. Once you're out, you're out. Yeah, you never go back. Yeah, you don't trust anything exit. ever again. And it's the bell curve again. It's they're losing stupid people, and that's very upsetting to them because stupid people are supposed to be on the side of conformity. They're supposed to be there. Because it refutes every single thing you've been told in all of history and all of school. So it is like a bomb. Yeah. When the low people, the peasants and the people that are down here start to, you get the simmering of resentment. Yep. You get the fomenting of discord. The possibility of a lie being that big makes them want to get big too. Yeah. All of the school, all of the movies, everything. NASA. It's shattering when you seriously consider it. Mm-hmm. Trillions of dollars, NASA, yeah. Animators. There is no God. There is no God. Everyone, let's enjoy space. There's lots of technology increasing. There's no God. The technology is increasing at such an exponential rate, in maybe 600,000 years, we'll see the moon. There is no God. We are your God, the space genies. Well, the Big Bang happened, and why? Well, you see, there is no God. That's why. What are you going to do about it? You refute that, you're not getting any grants, any fellowships, anything, a job? No. There is no God. That's what science is. Science and theoretical physics is a device whereby to disprove God. That's another big one. God distance, of course. But the mystery of this world, it's not a physical mystery you're looking for or a portal to that BS. It's something else. Christ said, the kingdom of heaven is within you. I'm sure a lot of people also said things, but that is the one I am most familiar with. And I don't think it's figurative. It's literal in ways that you have been so distanced from spiritually, you are not even aware of the existence of it. That's what I'm saying. It just goes back to the old, you can't fight fire with fire. What you're looking for or the healing is not going to be material. From the beginning of the show, we knew that James Dokes didn't like Dexter Morgan. He could almost sense the creepy vibes coming off of Dexter, but it took him a long time to figure out his secret. So how did he go from simply calling Dexter a creep to actively stalking him to prove he was a killer? Today, we'll be looking at how Dokes knew Dexter was a killer. The first thing we need to consider is just how hard it is to manage a full-time job with the Miami Metro Police Department, along with a side job as a serial killer. Dexter Morgan could barely handle it, especially since both jobs intertwined on many occasions. So, of course, he was bound to go missing sometimes in the office. And this didn't go unnoticed by Sergeant Dokes. I'm watching you, mother. Dexter was usually careful to do most of his killing at night after work hours to avoid suspicion. His daytime absences were mostly used for surveillance and preparation rather than the actual kills.
He would typically use lunch breaks or claim to be running tests or collecting evidence as an excuse to cover these activities. For example, in season 1, episode 5, Love American Style, Dexter fixates on a human trafficker named George Castillo. George's MO was to illegally immigrate people from South America, and when their relatives in the US couldn't pay off the fees, he would throw them overboard. He was the worst kind of human being, so thankfully he didn't escape Dexter's notice. On his way to end George's life, Dexter tries to sneak out of the office, but Deb notices and asks him where he's going. He simply replies, Crime scene. Unfortunately, Dokes wasn't paying attention during the scene, and Dexter had his fun dishing out justice that night. But as the ice truck killer's case progressed, Dokes' suspicion of Dexter increased. In season 1, episode 12, Born Free, when the ice truck killer kidnaps Deb, Dexter is unreachable, making Dokes and LaGuerta come to his house to tell him about the situation. Dokes eventually follows him to the shipping yard, where we get the iconic surprise motherfucker. When Dokes asks him what he's doing there, Dexter gives the lamest excuse ever. I ordered some furniture from Thailand. I was waiting for it to be delivered. Of course, Dokes doesn't buy his excuse, especially since he found out earlier that Dexter already knew that Deb was in danger beforehand. But absences can be explained, so Dexter might have kept his secret intact if things ended here. However, Dokes found more reasons to suspect Dexter. Aside from his constant disappearances and lame excuses, when Dexter was actually around, he did act strange when handling cases given to him. Here in season 1, episode 1, Dexter, we see Dokes approach Dexter as he's spinning playfully in his chair as he's surrounded by several pictures of blood splatter. That in itself is weird, but what he says a few moments later is even worse. Child's play. Messy work. All that blood on the walls looks like a finger painting. You give me the fucking creeps. You know that, Dexter? Yeah, I know. It was a strange comparison, and Dokes seems to think so too, as he stares at Dexter with furrowed brows and calls him a creep. That was not the only time Dokes caught Dexter behaving strangely at a crime scene. In Circle of Friends, season 1, episode 7, the cops encounter a new case involving a student named Jason Reich, who is found dead with his major artery slashed open. The episode starts with Dexter imagining what the lives of other serial killers were like while he was retracing cast-off patterns near the body. He has this intense look on his face while he is thinking, and immediately Dokes enters the scene and says that after the case, he will submit Dexter for psychiatric evaluation. Dexter proceeds to talk about what he thinks happened at the scene when all of a sudden he gets lost in his appreciation for the killer's work, making Dokes ask him if he was getting excited. You getting goddamn hard on there, Morgan? No, it's truly horrific. He was yearbook committee, you said? I want you to report on this tomorrow. Of course, his intense stare had nothing to do with arousal and more of recognition. Dexter found the wounds familiar, and later on in the episode, we discovered that Jason's killer was Jeremy, a young boy who killed his rapist in an earlier episode but didn't stop there. After Jeremy is released from juvie, Dexter begins to follow him and finds him trying to kill other boys. After they find Jeremy's prints on the crime scene, Dokes approaches Dexter to tell him his instincts were right about the case. I'm on to you. Excuse me? Your crazy ass knife slashing two-step in the alley. You were right. Great work, Sergeant. Yeah, your instincts were dead on. They're always dead on when it comes to killers. Why is that? I think Dokes noticed how much Dexter's mind was similar to that of an average killer's, and this deepens his suspicion about Dexter. Unfortunately, Dexter doesn't try to beat the allegations and does more creepy things that makes Dokes suspect him more. In season 7, episode 12, Surprise Motherfucker, we get flashbacks of Dexter's interactions with Dokes. In one scene, Dexter dramatizes what possibly happened to a victim with a little too much excitement. The killer grabs her and flips her over. He's on top of her now, slices her carotid artery. She's terrified, her heart's racing. I've never seen someone so excited about a crime scene before. You like this blood a little too much. I'm just doing my job. While reminiscing on that moment, Dexter says that he let his guard down by showing his excitement, and that was the first time Dokes got a glimpse of the real him, and it definitely wasn't the last time. Now, one might argue that this is not enough for Dokes to suspect Dexter. After all, Vince Masuka, another forensic analyst at the Miami Metro Police Department, also says crazy things at crime scenes. For instance, that time he was trying to recreate a possible suicide case and decided to throw a dummy off the roof to experiment. That seems normal enough until he says that he put the dummy in a short skirt so he could see her panties as she fell. That statement alone was creepier than half the things Dexter did or said.
I think Dexter's creepiness went unnoticed for so long because Masuka's outshined his, but still, there was a clear difference between Masuka's and Dexter's behavior. Masuka's statements were often jokes that made people either laugh or roll their eyes. There was nothing funny about the things Dexter said, mostly because he always either had an intense look on his face or a look of excitement. But there's an even crazier reason for why Doak suspected Dexter. The only real question I have is why, in a building full of cops, all supposedly with a keen insight into the human soul, is Dokes the only one who gets the creeps from me? Since the very first episode of the show, Doak showed a mistrust for Dexter, calling him things like creep and psycho. At first, we saw it as just Dokes being the only one perceptive enough to pick up the strange vibes from Dexter. But as the show progressed, we saw that it went beyond that, and I'll explain in a second. As a former Special Forces operative, Dokes had a highly developed sense for dangerous people. He saw through Dexter's friendly act and knew that there was something not quite right with him. Something off about you, Morgan. I should have seen it before. The fake smile, the donuts. It's all an act. And I ain't buying it. To every other character, Dexter's smile passes off as genuine, but it's clear to Dokes that it's very fake. But aside from noticing the creepy vibes and fake smiles, there is another aspect of Dokes that not many people talk about, and that is the fact that he too was a killer. Let me break that down. Since Dokes was originally a Special Forces operative before he joined the Miami Metro Police Department, it's safe to say that he might have encountered some messed up, life-changing things, but that's still too far into the future. Let's look at his background. Not much is said in the show about his upbringing, but we do know that James Dokes' father was a butcher who was known to be abusive. His childhood might have been rough, much like Dexter's, and this could have contributed to the rough and violent nature he develops as he grows up. In Season 2, Episode 10, There's Something About Harry, Dokes catches Dexter red-handed while he's loading a boat with parts. They get into a fight where Dokes shoots Dexter in the leg, but Dexter ultimately wins the fight. He locks Dokes up in a cage and tells him while he dresses his wounds, Why'd you have to go and ruin everything? You're a killer. I catch killers. So do I. I caught you. I'm not a killer. Dexter accuses Dokes of being a killer, and when Dokes denies it, Dexter brings us his history of violence during his career. You've always known what I am. That's why you have more officer-related shootings than anybody else. After Dexter points out his history of officer-related shootings, Dokes defends himself by saying that he only kills on the job when he has to. He effectively hides behind the law the same way Dexter uses the Code of Harry as a defense for his own killings. This shows that they are more alike than they would care to admit. So Dokes' ability to sense Dexter's darkness went beyond instinct and had more to do with darkness recognizing itself. This is unrelated to the show, but in the books, it is stated clearly that why Dokes disliked Dexter so much was because he had his own dark passenger that recognized Dexter's, causing them to clash terribly. For those who don't know, a dark passenger in Dexter's universe is essentially the driving force behind a person's need to kill, and that is something Dexter and Dokes seem to share, even though it's channeled through different sides of the law. If the fake smiles, absence from work, and weird fascination with crime scenes weren't enough to convince Dokes that Dexter could be a killer, then these things he did definitely increased Dokes' suspicion of him, like when he lied about being an addict. Dexter initially lied about using drugs because Rita, his wife, confronted him about him framing her ex-husband Paul and about his absence from home. When she brought up drugs as a possible vice, Dexter immediately latched onto it as an excuse and even joined a Narcotics Anonymous program to support his lies. Dokes had started tailing Dexter at this point and confronted him after work. In Season 2, Episode 3, An Inconvenient Lie, Dexter asks Dokes what exactly he thought Dexter did. What exactly is it you think I've done? I know you're connected to the ice truck killer. He goes on to list a bunch of reasons why he found Dexter suspicious. How Dexter kept all his assets in cash and didn't belong to any organization. You were top of your class in med school, but you traded it for fucking blood spatter. But I think this was the thing that baffled Dokes the most. I know you studied martial arts in college, but I don't know what a lab geek needs with advanced jujitsu. Someone whose job was to analyze blood spatter certainly had no reasonable use for advanced jujitsu, and Dokes didn't buy the excuse of extra credit Dexter made. Later on in the episode, Dokes walks into Dexter's Narcotics Anonymous meeting saying he knew something was wrong with him, and seeing him in a meeting full of drug addicts makes sense. Now it all makes sense. A lot of cops been where you are. The booze, makes the job go down easier.
He tells Dexter to stay out of his way, and after that interaction, he stops following Dexter. His newly found sympathy for Dexter evaporates when he talks with Deb, Dexter's foster sister, about her brother being a junkie. Had a little talk with your sister. Turns out she didn't know you were in program. Anonymous, Sergeant. Doak's suspicion is revived and deepened. He gets curious about what Dexter is hiding, knowing it must be bigger than his lie about using drugs. Dexter decides that Doakes has to be removed from the situation and makes a report to Maria LaGuerta, Doakes' supervisor. She warns Doakes, but that is not enough for Dexter. In Season 2, Episode 7, That Night a Forest Grew, Dexter gives Doakes a wrong analysis of a crime scene but submits the correct one to LaGuerta. Doakes goes ahead to wrongfully question a suspect, and this gets him into more trouble. He realizes that Dexter set him up and gets even more angry at him. But for Dexter's final trick, he gets into an argument with Doakes, tells him he owns him, and headbutts him. He casually strolls to an area where other officers are and lets Doakes hit him for seemingly no apparent reason. This makes LaGuerta suspend Doakes, effectively removing him from the office like Dexter wanted. But Doakes didn't go down without a fight. In Season 2, Episode 8, Morning Comes, Doakes breaks into Dexter's apartment and finds his box of blood slides he got from his victims. He didn't understand what they were, but took them with him anyway to get them analyzed. If by some miracle Doakes had found out the origin of those slides on time, Dexter would have been done for. But at the end of the day, the slides would lead to his own downfall. Elon Musk is a worm I like to shoot spitballs and throw tomatoes at from time to time because he is a jaw-droppingly embarrassing specimen of pure cringe that it is impossible to fight the urge to clown on him. Yet, whenever I do, and whenever anyone mentions Elon in a less than flattering way, you will have the most unlovable Cro-Magnon swarm you, dogpiling like it's World War Z zombies, to try and defend Elon from whatever the slight criticism or jokes were about him. These gonad gobblers will always blow my mind because I don't understand this brain off worship of Elon Musk. Everything they hype him up to be, he is the opposite. He is not cool. He generates AI images of himself where he's not like this meatball shaped man. He is not for free speech like they like to hype him up as. He's not a champion of free speech by any means. In fact, I personally think he is someone that is firmly against it in almost every single instance. Like, he personally banned the word cis. He actively bans things that hurt his feelings, and today I think is a great example of that, and hopefully will be a mask-off moment for a lot of people, and open their eyes to the fact that this is not a guy who's for free speech and is not for you. Like, I'm not going to get into it, but do we even need to talk about the H-1B take? Like, come on. He's not looking to hire you. He doesn't want to know you. He doesn't want to employ you. He wants the cheapest labor, and he wants everyone to be constantly fondling his sack and being really, really nice to him because he's our special boy. It's so embarrassing. So, what I want to talk about today is what I think should be a very clear example of how Elon uses his power and where he actually stands on free speech. He is having a textbook crash out over gaming. Earlier this week, Quinn made a beautiful video that's breaking down the fact that Elon Musk is not the one who piloted his Path of Exile 2 account to the top of the leaderboard. It's not a conspiracy, it's not grasping at straws. When you finish that video, and I highly recommend you watch the whole video, it will be very clear, beyond a shadow of a doubt, Elon Musk was not the one who actually got the account to where it was. He instead gets permission from the boosters to play on it and flex it for his Twitter streams. He didn't know the very basic fundamentals of the game. However, I will say that his catastrophe of a stream while trying to show how great he is at gaming
was enough to make me get back into grinding Path of Exile 2, because I've been slow rolling it for a while. I was still on cruel difficulty, but then watching Elon the bumbling buffoon try and play Path of Exile was like actual rage bait to get me to go back in and grind hard. So now I'm up to tier 3 waystones in the end game. It's so fucking fun. But anyway, I'm getting sidetracked. The point is, Elon Musk knew nothing about the game. It was very clear. And the big thing about it wasn't even that he had someone boosting his account for him. It's that he was just in this complete denial and trying to convince people that he is the best gamer alive. Like, this game's a little too easy. I'm on max difficulty, you know, swagged out mode, and I'm just kind of breezing through it because I'm just that good at games, that kind of thing. It's his reluctance to just be honest about, like, hey guys, I like this game. I don't have time to grind it, so I paid these people to grind it for me so that way I can get to the end game and, you know, play the content I want. It wouldn't have blown up to this degree. I still think that would have been a little silly and people would have still absolutely made fun of him for it, but to a lesser degree. It's just, what's the point? Why are you paying someone to boost your account? If you like the game, why not just play it on your own time, even if it's not that fast and even if you're not top of the charts? But for Elon, the reason is because he wants everyone to view him as God's gift to humanity. So, like, I'm one of the best gamers. Check the stats. And he didn't achieve it. It wasn't him. And when Quinn made this video, it very much hurt Elon because the gamers that he's trying to appeal to were privy to the fact that he's not the gaming god he claims to be. And that damaged him. So I knew he was going to have a comical response, but I didn't expect it would be this absurd. To set the stage for what happens next, Asman and many others covered Quinn's video as well as other people's content talking about how it was impossible that Elon was the one that actually played on that account because he is just dog shit and knows nothing about the game. Asman covered this, he talked about it, reacted to the video, and today, Elon went on Twitter and had this to say. Asman behaves like a maverick independent, but in reality has to ask his boss for permission before he can do anything. He is not his own man. He then leaked his DMs with Asman where he said, this is Asman, I'm going to see if my editors might want to make a second account for it. And then Elon replies, sure. Who are these mysterious editors? He actually sounds like that news anchor. Who is this 4chan? Like, how can someone be this fucking out of touch and stupid? I will never cease to be shocked by the absolute idiot potion this guy seems to be boofing on the daily. Like, how? What do you mean, who are these mysterious editors? Do you not know what editors are? Holy shit. So then Asman explains, 2 guys, links them, and then they basically run the entire YouTube account, lol. So basically any content I post is edited or uploaded by them and they can just get a cut of the ad rev. It's a super good system to be honest. Almost everyone on YouTube does it. And then there's a community note there, which says what should be obvious to anyone with a functioning frontal lobe. Elon Musk seems to think Asmongold is an employee with editors overseeing him. That's incorrect. Asmongold's editors are actually his employees. They edit, upload his content for a revenue share. They don't control what he does. And then Elon Musk proceeds to take away Asmongold's checkmark on Twitter. You remember that thing Elon was like really adamant about, you know, how check marks were kind of like weaponized? Hey, Elon, you're doing that. So the free speech guy, you're taking away his check mark because he hurt your feelings, fundamentally shadow banning him because without a check mark, his replies and his engagement go way down and you won't really see it anymore. You're shadow banning someone who hurt your feelings. Elon is just that fucking sensitive. In fact, sensitive doesn't even really cover it. Like, my cock gets sensitive when it gets sucked for too long. I'm like, ooh, ooh. But, like, that's sensitive. Elon has reached a new level of sensitivity I did not think was even achievable by a human being. It's just fucking flabbergasted by how soft he is. He has all the money in the world, but is beyond insecure to the point that I can't believe he's a real person. This has to be some kind of, like, Android protocol that's been sent from space, from like space redditors, in order to see like the limits of cringe that can be pushed. Come on. He's talking about editors and then saying Asman needs his editor's permission to post things. He lacks the fundamental understanding not only of Path of Exile 2, but of life, like of living as a sentient being. How can you even reach that conclusion? I mean, I know how he reached that conclusion because he is a turbo moron who can't
like activate neurons and think. So he saw the word editor and made the assumption that it's like the editors that will oversee someone's work in the journalism sector. And he gets these dots, these breadcrumbs that he starts connecting from out of fucking nowhere about how, well, Asmin is actually just a pawn of his editors. That's not just wrong, that is just blatant misinformation. He is actively engaging in misinformation, making it seem like Asmin has a puppet master above him, these editors, that he has to answer to. And then he abuses his power to take away his checkmark. He is actively doing all of the things he says he is super against, and all of the people say that he hates and will never do. He does it. I don't see how a single Elon Musk nipple-suckling leech could see this and conjure up some kind of excuse for it. There's no mental gymnastics that could possibly exist to justify this behavior. It's the epitome of everything people hate. It's cringe. It's sensitive. It's an abuse of power. His feelings got hurt, so he used his power as the fucking chief general of Twitter to take away his checkmark because he hurt his feelings. And then he goes on to leak DMs. How could you possibly look at that and be like, no, that makes sense. Elon was in the right here. Like, let's say you just love Elon. You know what? I'm not your dad. You can like whoever you want, like whatever you want. Doesn't matter to me. But why do you have to like something and then love everything they ever do? Why can't you be more receptive to, like, you know, I really like Elon, but this was a bad look. I didn't like what he did here. I think this was pretty embarrassing. That's called being normal. For some reason, people just can't be normal anymore. If you like something, you have to be obsessed with it. You have to fucking love it. You have to be, like, snorting that drug constantly and shut out and hate everyone who pokes holes in it. It's so weird. I don't know why people want to live their life this way. They just want, like, the black and white. Elon good. Anyone who said Elon not good, they're bad. Elon good. I don't know why people want that. No one likes to think anymore, and with the way the internet's gone, you don't have to think anymore. You can just wait for tweets to tell you what to think, or even ChatGPT to tell you what to think. I guess it's just easier to live your life on, like, drooling autopilot mode. But I would argue that you are doing yourself a huge disservice in life if you just live this way, where even if you really like Elon, whatever, why not just be receptive to the idea that he's not infallible? Maybe he does make mistakes. Maybe he is cringe sometimes. And you can acknowledge that, recognize that, and then at the end of the day, still like him if you want. It just doesn't compute with me. And of course, it's not exclusive to Elon. It's a very normal thing now all of a sudden, where if you like something or like someone, anything that is brought up that's negative about it is like the end of the world to you, and then you spend hours a day arguing with bots on Twitter about it and defending the thing you like. I just don't get it. Elon Musk, I think, is just the best example of this phenomenon because his fan base does PR for him as if it's their actual job. Like, they are professional PR drones for Elon that he doesn't even have to pay, because they are in the trenches every single minute of every single day, suckling on him, arguing on his behalf, shutting down any criticisms against him. It's just so embarrassing. Almost as embarrassing as Elon himself. So yeah, anyway, I had to talk about this. Because what an incredible response from Elon to just take away Asmin's checkmark and then leak his DMs where he completely misunderstands that editors aren't like his overseers. It's so, oh my god. So yeah, anyway, that's really about it. See ya.
Мне так плохо. Человек и без того склонен к ностальгии, а когда приходят времена нестабильные, тем более, до сих пор иногда не укладывается в голове, что Алла Пугачева, чье лицо не пропадало с экранов, уехала из России. Иван Ургант, бравший интервью у западных знаменитостей, это вообще что-то из прошлой жизни, а наша речь не изобиловала всевозможными оговорками по типу «признан иностранным агентом и является экстремистской на территории Российской Федерации». А с Ютубом примерно похожая история. Я не совсем согласен, но многие считают, что именно 2017 и 2018 были его золотой эпохой. Желательно снять ролик в самом парке, рассказать о том, что там есть, рассказать, как изменился парк, который будто идет в ногу со временем. Можно поехать уже куда-нибудь, или я сейчас домой уже Ты поеду? убрать можешь? Оксимирон начал свой раунд со слов Данилы Багрова из «Брата». Вот скажи мне, американец, в чем сила? И, конечно, там такой шум поднялся мгновенно от русской толпы. Каждый раз, выпуская видео про Вилсаком-медиа, как я их называю, Вилсакомедия, я думаю, блин, ну зачем я вот этим вот занимаюсь? И Алишер Моргенштерн, о котором мы сегодня поговорим, тоже сделал себе карьеру именно в данный период. Показать, что любой из вас при минимальных финансовых вложениях может делать музло дома. Полетели. Итак. Стоит отдать ему должное, он действительно разбирается в маркетинге, и долгие годы Морген являлся одной из самых обсуждаемых персон, что на ютубе, что в рэпе, что в целом в шоу-бизе. Ах ты протестуешь? Что? Подожди, это мой звездный час. Но буквально недавно я поймал себя на мысли по типу, чё-то как-то притих, подсдулся что ли, а теперь все стало на свои места. Как до этого дошло-то, ну? Давайте же вспомним, как Алишер начинал, к чему пришел и к чему еще может прийти. Приятного просмотра, небольшая рекламка и погнали. Метал-группа из Калининграда The Fall of Creation. Ребята недавно выпустили альбом в лучших традициях жанра Melodic Death Metal, обложку которому рисовал популярный немецкий художник Эллеран Кантер. И эта пластинка точно порадует ценителей тяжелой музыки. Цените этот визуал, выглядит очень качественно и кинематографично. Но и это еще не все. Они также организуют свой фестиваль Unholy Metal Fest, который пройдет в Москве 31 января. Среди участников лучшие представители жанров отечественной тяжелой музыки, такие как Грима, Шакран и Ape on the Rocket. Мне было стыдно, что я соврал Брайану, но надо было продолжать. Все необходимые ссылки на ребят в описании, а все подробности ищите в их соцсетях. Я заметил, что очень часто людьми остается забыт процесс становления и сам путь к успеху. Смешно было читать журналы после выхода этого альбома, которые писали про нас так. «Пантера» — группа, неожиданно получившая сенсационный успех. Ха, неожиданно. Да мы до этого 4 года рвали жопу в непрекращающихся турне. А до турне 7 лет выступали по разным клубам. Особенно, когда речь идет о молодых артистах. Тот же Андрей Пирокинезис, ставший артистом стадионного уровня до 30 лет, практически без клипов, выпуская лишь треки с картинками. Можно аккуратно, но не слишком осторожно, если честно. Сейчас заканчивает работу над 10-м студийным альбомом. Мой товарищ Ваганыч, которого многие знают как блогера, удивляясь его музыкальным талантом, так-то пишет песни чуть ли не полжизни, начав еще в школе. А с Алишером похожая история. Задолго до всяких изи-рэпов и регистрации одноименного канала он уже пытался реализоваться в других проектах, играя каверы, создавая собственные песни и выступая на улицах. Да, я ебашу в переходе, вы тоже это все знаете. Но, конечно же, успех пришел к нему именно после того самого формата, в рамках которого Морген выстебывал современный русский рэп, прежде чем укусить себя же за хвост. Как вы относитесь к современной музыке? Лично я считаю, что она давно уже обесценилась, что она бездарна и за ней не стоит никакого таланта. Ну и несмотря на то, что Алишер всех наебывал, делая именно каверы,
Причем мы не будем пародировать или перепевать какие-либо треки исполнителя. Люди все равно им восхищались. Я как сейчас помню тот ажиотаж. Он прибавлял по несколько тысяч подписчиков за сутки. Девочка, мальчик, не поебать, сегодня я пьян. Создавать свой собственный с нуля. В отличие от многих, Алишер был шоуменом и хайпажором, не лишенным таланта, что в совокупности и позволило ему выйти на новый уровень популярности. Тот же изи-рэп существовал и до него. Сегодня я покажу, как же сделать трек в стиле фейс за 10 минут. Клип мы будем снимать в стиле Вани Фейса. Но именно он смог выжать из него максимум. А тогда были популярны разоблачения. Николай Соболев даже в своей сторис в Инстаграме умудряется называть своих же подписчиков ноунеймами на туалете. Я не хочу с кем-то вести ноунейм, кто там в туалете сейчас сидит. Ну реально, то есть... Он делал и их тоже. Повторять в припеве, просто делать цикличные припевы. Что ты знаешь обо мне, что ты знаешь обо мне. А еще это была эпоха блогерских клипов. Не так важен успех, цель не быть подонком, но мразь. Дисов и прочих вызовов на Версус. Это моя Валентинка, Дима. Ты хочешь внимания, видно, Дима? Морген не забывал и об этом. А что еще тогда обсуждала вся страна? Правильно, выборы. И здесь он тоже подсуетился. Самый свежий президент Российской Федерации, сука, это Моргенштерн. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Были и розыгрыши, и провокативные ролики. Мне 20 лет, и я ношу на глазах зарплату своего ректора за месяц. А на зубах 2. А на шее так вообще 10. И, разумеется, более задушевная. Сейчас каждый решает сам, что и когда ему делать. Пришло время интеллектуального имущества, ёпта. Самое время взять эту энергию и направить в нужное русло. Соси. Ловить Алишера на противоречиях уже давно не интересно, но тогда он делал все как надо. Согласен, сами методы довольно сомнительные, тем не менее, это наглядный пример человека, которому, блять, прям надо, которому, сука, хочется, и который, ёпта, из штанов выпрыгивает, чтобы добиться поставленных целей. 2019 стал для Моргена неким переходным этапом от этого к этому. У него уже были солидные прослушивания, миллионы просмотров на роликах и музыкальных клипах. Но, как мы знаем, целеустремленность Алишера, подпитываемая амбициями и рассуждениями личности не до конца окрепшей, заведет его много дальше. Моргенштерн стал женщиной. Женщина года. Получил звание самой стильной женщины года. С каждым годом Моргену приходилось становиться все эпатажнее и эпатажнее, дабы постоянно угождать ненасытному зрителю, требующему хлеба, зрелищ и мерзости. Ну а мы пока переносимся во времена знакомства со Славой Мерлоу. Слава Мерлоу гений! Их тандем, если говорить о популярности, важная ремарка, обоим пошел на пользу. Славу в принципе стали узнавать. Как добиться идеального звучания, не имея профессионального микрофона? А Морген получил взамен целую пачку хитовых треков, спродюсированных талантливым человеком. Альбом, написанный бок о бок со Славой, только в ВК набрал 102 миллиона прослушиваний. Сейчас уже, что логично, впечатления немного померкли, но Алишер несколько лет прям стабильно доминировал в трендах, чартах и прочем. Если раньше его просмотры и прослушивания исчислялись десятками миллионов, то теперь сотни миллионов для него стали, в принципе, нормой. Ребят, несколько лет назад
Пацан 98-го года рождения. Но как бы там ни было, от закономерностей не убежишь. Алишеру пришлось столкнуться с банальным, а вместе с тем и извечным испытанием славой. Вот только уже отнюдь не Мерлоу, хотя, забегая немного вперед, он не справился и с тем, и с другим. И я принимаю все, что он говорит, за чистую монету, и это ведет меня куда-то вообще в задницу. Поймите правильно, его в кавычках «падение» — это успех, который многим и не снился, но факт остается фактом. С высоты больнее падать, все познается в сравнении, испытания медными трубами, выбирайте что угодно или берите разом все. Привет, как вы могли заметить, мои последние треки заходят, ну типа так себе, поэтому я решил податься в музыкальный эскорт. Так мало? Алишер продолжал эпатировать, но люди уже как-то привыкли, он продолжил выпускать кочевые треки с очень стильным визуалом. Но просмотры уже не те. Альбом Last One набрал 25 миллионов, повторюсь, очень много. Однако, когда ты ради популярности был готов абсолютно на все, и твои предыдущие работы набирали в несколько раз больше, наверное, это, мягко говоря, не особо приятно. Тяжело. А дальше как снежный ком. От него уходит жена. Мы просто не сошлись характерами. И мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Они расходятся со Славой Мерлоу. Это ведет меня куда-то вообще в задницу. На интервью у Ксении Собчак он говорит лишнего и привлекает к себе внимание со стороны органов. Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы. Он уезжает в ОАЭ. Его выгоняют и оттуда. Он пытается дать концерт в Казахстане, но... Снова привет, Казахстан. Сюрприз не удался. Чудо не случилось. Поэтому сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся. Ну и теперь попробуйте все суммировать. У него упали охваты, от него уходят близкие, он теряет доходы, и бонусом ко всему этому... Клоун так ищет любви, и хоть немного тепла. Морген, именно Морген, проверьте хронологию, первым начал цеплять, упоминать, троллить и дергать льва за гриву, видимо позабыв, что... Раненый лев — это все еще лев, а здоровый шакал остается шакалом. Мотивы Алишера вполне очевидны. Мирон в плане маркетинга и саморекламы способен дать фору абсолютно любому. Я уже неоднократно говорил, у него никогда не было столько прослушиваний и просмотров, как у Алишера, Мияги или Кизару, но его личность всегда вызывала какой-то гиперповышенный интерес. Мирон сначала сделал предупредительный воздух, Fire in the booth. Фраер, я не гуф. на что Морген ответил полноценным дисом. Трек за треком чартов нет, я понимаю боль. Видимо, позабыв, что в батлах Мирон и правда не гуф, спросите у Джонни Боя. Я внучок, understand. Твой дис — это любовное письмо. Моргенштерн, чисто мышапе. Оксимирон выкатил ответный 8-минутный дис, в котором стирал бедолагу Алишера как мало кого. Помнишь, ты съел деда сегодня, дед съел Моргенштерна. Помимо очень крутого исполнения, кучи отсылок и непривычно для самого Мирона большого количества панчлайнов, Она видит неуважение, значит все верно решила, Алишер наоборот. работа Окса не только проходит проверку временем, но и становится пока, а с каждым днем все актуальнее и актуальнее. Так что выбирай, кто важнее, двоим не выжить, заурядный Алишер, либо легендарный Моргенштерн. Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Теперь к ранее озвученным проблемам Моргена добавились еще и подъебы со стороны аудитории в духе «нормально тебя так выебали, да?» И спасибо, что пожертвовал своей карьерой ради диса Мирона, ну и прочее. А если кумир не принимает, это повод для диска. Вот почему кумир? Почему кумир? Первая моя реакция была, я вот открываю YouTube, вижу типа Оксимирон The Story of Alisher, 8 минут. Я такой, да ну нахуй, неужели, правда, это мне? Ну вот, чтобы вы понимали, я, будучи 11-летним
какой-то класс, я сейчас не посчитаю, наверное. Класс 5, 6. В классе в 5-6 я в школу ходил только под его песни. Жаль, конечно, этого добряка. Но есть и еще один, на мой взгляд, ключевой фактор, который люди упускают из виду. Алишер заработал миллионы долларов, был самым обсуждаемым артистом, пришел ко всем поставленным целям и проебал себя. Но в душе в неглиже я романтик Алишер. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стало разлагаться печень. Но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Морген играл на гитаре, писал лиричные песни, жизнеутверждающие песни, но ими бы он никогда не пришел к тому, к чему хотел прийти. Когда-то давно подобное уже озвучил Скриптонит, мол, да, треками про сучек я сделал себе имя и набрал аудиторию. Теперь мне хочется больше поработать для души, он собирает одноименный проект и кайфует. И ему похер, сколько они набирают. Любой, кто не победим, не может не ждать конца. Но Скрипт все-таки постарше и поумнее будет. И он уже заочно дал совет Алишеру. Учись на чужих ошибках, если не дурак. А если и дурак, можно исправиться. Итог. Как вы заметили, Моргенштерн собрал все афоризмы, связанные с успехом. Сам Алишер уникален, это правда, но его история нет. Классический случай, когда молодой и неокрепший ум сталкивается с оглушительным успехом и ломается. А вредные привычки лишь усугубляли его состояние. Более того, Морген признался, что неоднократно всерьез задумывался об уходе на тот свет. Это бесконечная боль, блядь. И она каждый день. Она каждый день со мной. И даже если он вам не нравится, это не комедия, а самая настоящая трагедия. Говорят, жалость – плохое чувство, но мне все равно его почему-то жалко. Да, он натворил и наговорил немало херни, но он за нее и понес ответственность, а люди ему желают прям, блять, смерти. Зачем? Сейчас Алишер вроде как лечится, я не знаю, каким он вернется. Если станет еще хуже и ничему не научится, согласен, сам виноват, по делам и прочее. Но что насчет исправления, дать второй шанс, поверить в искупление? Зачем сразу проклинать и отправлять человека в могилу? Вот таблеточки. Я не узнаю себя, нахуй. Что это за хуйня? Все-таки главное амплуа Алишера – это шоуменство, и с этой задачей он всегда справлялся на ура. Наводил какую-то суету, всех тормошил. У него есть свои недостатки, но есть и таланты. Знаете, почти под каждым роликом про уличного музыканта можно увидеть комментарии в духе «Ой, такое дарование здесь, а на сцене всякие Моргенштерны». Да, потому что написать собственный хит гораздо сложнее, чем играть каверы, написать крутую песню – это даже проще, чем донести ее до широкого слушателя. Поверьте, талантливых сонграйтеров, которые абсолютно бездарны в продвижении, априори больше, нежели тех, кто умеет и в то, и в то. Лично для меня YouTube является просто платформой для выражения себя, своего творчества, своей позиции и не более. И тут речь, не только об Алишере, он скорее яркий пример. А то, что-то достали все эти причитатели. А почему на сцене Миа Бойко, а не тут чувак из подъезда? А ты уверен, что, при прочих исполнительских равных? Тот чувак из подъезда, хотя бы в половину старался так же, как те, кому все-таки удалось пробиться. Да и все, наверное. Пишите, что вы думаете, как ваше отношение к нему менялось, менялось ли или осталось прежним. Заглядывайте в паблик, ТГ-канал, гляньте видос про Нотр-Дам. Ну а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока.
the people with production value that rely on that production value to do the heavy lifting. Because camera angles in by themselves don't fucking mean anything. But a lot of people get psyoped into believing, you know, say Patrick Bet David or Joe Rogan. Well, Joe Rogan's not a good example. Patrick Bet David with 9 different camera angles, fancy lighting. In the end, it all doesn't really matter. He put it all on the line to become the free speech guy and to turn Twitter into the global discussion space of the world. And you don't accidentally become adored by people. He can't just say, oh, I was just building a business and then I was saying stuff online and then I guess people looked up to me. No. There are plenty of quiet billionaires. There are plenty of quiet money makers, inventors. There are plenty of quiet engineers. There are plenty of people who aren't going to the Met Gala in the Satan costume. Okay? There are plenty of people like that. You don't accidentally become the hope of a nation. You don't accidentally become the hope of the global discussion place is Third Eye Global, that's correct. Of a generation. You don't. So problem is people actually get their opinions from other people, especially streamers. Yeah, I'm the problem. If he wants that, I think he can have it, and I think he deserves a shot at course correction. He's been under attack by everybody for his whole entire career, so I think he deserves that shot. If he fumbles this, then that's his legacy. I don't have any sort of committed opinion as to what's going to happen from here. I'm mostly concerned with Asmongold, as we said. Moist Critical, what games are they playing? Tall Guy, what was that game we played? Tall Man Run, that's what I'll be doing tonight. A little bit of Raid Shadow Legends. Is that the game? Last War Survivor. Big into that these days. I'm mostly doing that. Elon's #1 ranked Diablo 4, huge achievement. I'm #1 ranked Raid Shadow Legends. Raid what? Last Survivor? Last Survivor. I'm #1 on that. One of the funniest things he's done, in my opinion, is his, I think it was Cyber Ghost VPN, his ad read. It is an incredible flex to not have to rely on sponsors or advertisers, just 100% fan funded, because the irony is so deep. Pause the video and go outside. You're still here? Okay. Slop's on. Come get your slop. My best friend in the whole wide world and favorite collaborator here on youtube.com is called Think Before You Sleep. You know him, you love him. He has almost 1 million subscribers. 2 months ago, he released a video called Why Women Won't Date You. In this one, he's responding to a couple of guys who are kind of weird guys and having trouble dating or self-describe as incels. And he basically gives them some advice on what to do. Some of the stuff he says I actually think is totally fine. Like he tells them to touch grass. Touch grass is one of those things that everyone jokes about, and it seems to piss off the average angry guy on the internet. But it's said a lot because it's true. He recommends that guys go to the gym. Walter looks like a twig right now, but in 3 to 6 months of beginner lifting mixed with a proper sleep schedule and a good diet, he could double his size, which will not only make him look more masculine, but also help him fill in his clothes better. I might have said it in a different way, but as a gym cell myself, I agree with the general sentiment expressed here. One thing I thought was cool was at the start of the video, one of the first things he says is that you shouldn't go to Starbucks. Why are you going into a Starbucks by yourself as a guy? Starbucks is like for women, and their coffee tastes like burnt crap, so there's really no point in purchasing anything there unless you're buying coffee for a girl that you're with. I'm also in favor of boycotting Starbucks for
slightly different reasons. But hey, if this helps tank their stocks, then go for it. Now, the reason I'm talking about this video today is because there's also some stuff in it that I thought was pretty weird. The first thing that happened is that he described an awkward approach from this guy as being autistic. If he wants to know why dating is hard in the current day, it's because he opened up a conversation with a chick he doesn't know in a very autistic way. Oh my god, you have a shirt with Death Cab for Cutie on it. That's been my favorite band since I was 14, and you're wearing that shirt. The conversation is very much about you when you say things like that. So is he here referencing the fact that autistic people sometimes often do have trouble reading social cues? Or is he using it as an insult? And later in that video, we get an answer to that question when Sean makes the claim that autism is a fake disability that people can train their way out of. Outside of that, and continuing with the notion that autism is a fake disability, because almost everyone who claims they have it can just train their way out of it, probably the only way that Raymond's going to catch up enough socially to the point where a woman would be willing to date him is to learn conversational skills through therapy. Think Before You Sleep understandably got a lot of backlash in the comments from his viewers. Dude, what are you talking about? There is no training your way out of autism. You can learn to mask it from other people, but you can't rewire how your brain functions on a genetic level with training. It's a permanent disability that you can work around but never cure. Please educate yourself about autism. You're familiar with it as an insult, but you clearly don't understand it. Can you make a video or a post on why you believe autism is a fake disability and can be trained out of? That's a ginormous claim to just casually throw out there. Midwit thinks you can train your way out of a serious developmental disorder. I presume next we'll be discussing how those with muscular dystrophy just need to hit the gym more. As an autistic person, most of us have more social awareness than the first guy. Please don't use autistic as an insult. No, we can't just train our way out of autism. My sensory processing issues get worse with exposure. My brain is structured differently. Please do your research on autism before saying something that ignorant. Autism is not a fake disability. As someone with autism, sure, you can train social skills, but no matter what you do, you will still be autistic. It affects your life in many other ways besides socially. It's a fundamental difference in brain makeup and chemistry. One of my favorite critical comments was from someone who quoted Sean saying, "You opened up a conversation in an autistic way," and then responds, "Well, buddy, how else am I supposed to do it?" In response to the criticism in the comments, he doubled down on this idea in a post on his community tab. "I stand by my statement on autism being a fake disability. Unless you have Rain Man autism, you aren't disabled. Down syndrome is a real disability. Tourette's is a real disability. Cerebral palsy is a real disability. Autism, dyslexia, and ADHD are like the type 2 diabetes of mental disorders. You can remove the negatives of them with changes in behavior. You cannot do that with Down syndrome, cerebral palsy, or Tourette's." Quite honestly, I'm tired of everyone on the internet diagnosing themselves with crippling, incurable autism simply because they are a little lacking in social skills and because they have social anxiety. Get over it. Most of you would be cured with a little meditation and 6 months of leaving your house 1 to 2 times per week. I had a family member who would constantly blame other people for her problems and say that she couldn't get ahead in life because she had crippling ADHD, to which I would say, you don't have ADHD, you're just crazy. Put real effort into managing your negative behaviors and the problems you are experiencing will go away. If you have dyslexia, then read The Dyslexic Advantage. You aren't stupid. Your brain is better at different things than other people and is worse at things that people are normally good at. Dyslexia is also a common indicator of successful people, even with things like schizophrenia. You'd be surprised at how many people that have it because they are drug addicts, not because they actually have the disease. I'm tired of all the complaining from people. Stop diagnosing yourself as hopeless because you watched a YouTube video that said you are neurodivergent if you don't like certain smells. This is ridiculous and you're ruining your lives because you don't want to make simple changes and discipline yourself over time. So why am I bringing this up 2 months after the fact here? Well, last week I released a video called The Team Sports of Online Leftists. I talked about a bunch of stuff in it, but I also in passing responded to some criticism I got for my Think Before You Docs video. He made a post responding to that video, and then I made a video addressing 3 things from that post. The only point he responded to from this video, which was also the kind of least important one, was when I was like, why are we using the R word? I guess the R slur. Why? You know, why use that? He then responded to that video with a tweet where he says, "I would like to formally apologize to Noah Samson for saying the R slur. I now realize that this word is incredibly offensive, and I certainly wouldn't want to say the word retard, R slur, to intentionally discourage certain types of people from reading my tweets." I mean, this is a pretty predictable response, right? He doesn't care, which is why he used the word in the first tweet and then is using again here, doing sort of a bit. It's a really good bit. It's a funny bit, especially if you're 35 years old. That one was more so me thinking about my own audience rather than, you know, the target of the video. If I was directing my criticism towards him directly, it was dumb to even bring that up. It doesn't make any sense. So lesson learned there, I suppose. I'm not here as the Twitter police. You know, this guy can say whatever he
once online. I'm just curious if this notion that he doesn't care if he alienates people on his Twitter for using the R word, if that applies to YouTube as well, because that is what seems to be happening or happened due to the same sort of mentality we see on display in these tweets. Someone in the replies to this tweet gives Sean the R word pass, and I thought his response to that tweet was interesting. I'm autistic amongst other things. Use the R slur, fucking R words, getting offended. And then Sean says, yeah, really, how is it that you can't call people R's without it being offensive, but these people can accuse everyone and their grandmother of being autistic? Mentally retarded is literally just the scientific terminology for the condition, and so is autism. So there's a few things that I want to point out here. First is that, you know, the people that take issue with using the R word as an insult, 99% of the time will also take issue with using autistic in the same way as a, you know, pejoratively. If you're going to point to someone doing a double standard, it helps to point to like a single person actually doing that. And second, you know, when he says that the R word is the scientific term for the condition, whatever that means, you know, that's not true. The R word has been out of the DSM-5 and legal language for over 10 years, replaced with intellectually disabled. If I'm going to be honest, I do think that most people that use the R word aren't doing so to be intentionally malicious towards intellectually disabled people. Speaking personally, I've used it many times in my life, and it's always just been a sort of potent replacement for calling something stupid. That doesn't mean it's not still ableist and harmful, and frankly just kind of cringe. It's all of those things. But I feel like it's a few degrees of separation away from, you know, direct, overt discrimination or bullying. You might disagree with me on that, but that's just how I see it. That said, though, I do think that when the person using it thinks autism is fake, autism is a fake disability, that people can train themselves out of it. Almost everyone who claims they have it can just train their way out of it. That uses the word autistic, like the diagnosis, in the same way as a pejorative. He opened up a conversation with a chick he doesn't know in a very autistic way. Doubles down when a bunch of people in his audience point out that this is just factually untrue, and just generally has no clue what he's talking about when it comes to this topic. That feels different. You know, that feels like a little more than the average R-word user, because I've genuinely never seen that claim that autism is a fake disability, and now we have, and that's fun, and that's why I love this guy, and he's my favorite YouTuber, and he's my best friend. So anyways, that's just a quick one. Hope you enjoyed. Let me know what you thought. Don't forget to go outside, take a deep breath, call somebody, take a walk, like the video, subscribe to the channel, check out your small business and stuff. Bye. See ya. Warcraft — безумно огромная игра, и разработчики не могут уследить за всем и всеми, поэтому-то мы и можем встречать баги или сломанные предметы. Да, это все быстро исправляется, но оно успевает оставить свой след в истории игры. В этом ролике я хочу рассказать о том, как игроки собирали странные билды, или как с помощью багов, разных способностей или вещей становились богами. А именно, зачем воины в ваниле одевались буквально в хилерский шмот, учитывая, что воины хилить не могут, как игроки могли становиться неуязвимыми и иметь большущий процент уклонения, как игроки настакивали себе миллиардные характеристики, и как невзрачные вещи могли ломать игру и делать игроков машинами смерти. У магов в Варкрафте есть возможность похищать у противников положительные эффекты, бафы. Из-за этого, как я описывал в одном из роликов о безумных билдах, это позволяло на время магам становиться сверхсильными из-за каких-то мобов, у которых можно было воровать очень крутые бафы. И если за время действия эффекта они успевали, к примеру, попасть на поле боя в самый его разгар, то могли неплохо так порешать исход игр. В рейдах и подземельях тоже очень ситуативно, но можно было извернуться и спидраном закрыть какого-то босса. Но, как правило, это все были мелочи. В 2016 году один игрок обнаружил, что в данже Зул-Аман находятся мобы, у которых можно было за раз получать баф на плюс 300%, причем много раз. В подземелье было только 11 мобов, у которых можно было украсть этот баф. Игрок хотел проверить, а что произойдет, если это сделать? Что если вдобавок к похищению использовать вещи на скорость и дополнительные способности на повышение скорости? И оказалось, что игра
просто сойдет с ума и сломается. После того, как скорость достигнет какого-то высокого процента, интерфейс персонажа просто начнет глючить и показывать запредельно высокие цифры, как вот тут вот. Некоторые базовые механики класса тоже начнут ломаться. Восстановление маны сломается, причем забавным образом. Вместо запредельного восстановления маны раз в 5 секунд, реген откатится до стандартных на тот момент 14,5 тысяч единиц, которые являлись базовой регенерацией при нулевой скорости. Еще забавным образом ломалась способность прилив сил. Эта способность по-нормальному помогает магам быстро восстанавливать себе ману, но вместо восстановления способность наоборот сжигала ману. Также забавная вещь, заклинания становились мгновенными. К примеру, телепорт в город вместо стандартных 10 секунд каста стал мгновенным заклинанием. Другим игрокам в разные времена похожим образом удавалось ломать игру. Вот этот игрок в катаклизме настакал себе характеристики так, что после определенного значения показатель просто тоже сошел с ума, стал невероятно большим и даже выполз за интерфейс. А по его словам, было очень забавно с такой скоростью использовать мгновенные фаерболы и уничтожать все на своем пути. Вот в Варкрафте можно встретить много странных сборок вещей, но одна из самых диковинных на первый взгляд, которая, если не знать контекста, может очень удивить, касается воинов. Воинов, которые носят полный эквип на целителей и выглядят примерно так. Какой-то воин может быть одновременно с легендарной громовой яростью и носить целительское платье. Абсурда добавляет тот факт, что воины не могут хилиться, у них просто нет соответствующих заклинаний, как у каких-то пристов или паладинов. 2005 год. Игроки одного сервера обнаруживают способ привести мирового босса Лорда Казака в Штормград. Начинается сущий кошмар. Босс убивает сотни игроков, а его способность восстанавливать часть своего здоровья от умерших игроков делает его буквально неубиваемым. И ситуацию спасает лишь перезагрузка сервера. Только после этого атаку демона удалось остановить. Этот инцидент стал очень значимым в истории Варкрафта. Не только потому, что это эпично, но и потому, что игроки поняли, что в города можно приводить мобов, которые будут выпиливать десятки или сотни игроков, прежде чем они будут убиты или удалены сотрудниками Blizzard. И хоть Лорд Казак был быстро понерфлен, в истории были десятки других, порой не менее опасных мобов. В этом ролике я хочу рассказать о мобах, которых игроки могли катить в города, или как игроки сами получали возможность стать боссами и кошмарить столицы фракций. Если инцидент с Лордом Казаком в 2005 году был случайностью, то инцидент с похожим демоном в 2007 был запрограммированным событием. Это был один из редких случаев, когда разработчики, видя эпичность какого-то бага или непродуманной механики, решают сделать из этого целое игровое событие. На просторах Азерота объявляется некий Лорд Круул, который жаждет уничтожить защитников Азерота. Он начинает вторжение в столицы Орды и Альянса. Действует он не менее смертоносно, чем его коллега Лорд Казак. А на помощь боссу подоспевают инферналы Пылающего Легиона. Под ударами оказывается Аргримар, столица Орды Штормград, Стальгорн. Вокруг входов в города остаются лишь сотни скелетов, павших защитников Азерота. Получилось ли у разработчиков сделать припатч Burning Crusade? Интересно. Да, думаю, официальное вторжение демонов в города смогло людей впечатлить. По иронии судьбы, Лорд Круул, который грозно обещал опустошить города, больше не мелькал в игре. Вплоть до Легиона, в котором он сначала чуток появился в контексте истории охотников на демонов, а затем переместился в круговерть пустоты, где игрокам его требовалось убить в башне магов. Он был главным боссом танковского испытания, причем далеко не самым простым. Когда вышли классические сервера, игроки начали задаваться вопросом, а можно ли будет катить Лорда Казака в города, как в старые добрые? Ну, очевидно, что разработчики такую возможность игрокам давать не хотели. Но это не означало, что у людей в классике вообще не было возможности катить что-то страшное и опасное. Эльф под ником Таэс Тиранус стал злейшим врагом Альянса. В выжженных землях находится противный элитник Термус Пожиратель, которого, к несчастью для игроков Альянса, можно было кайтить и переводить в далекие уголки континента. Таэс Тиранус начал заниматься тем, что каждый
без привлечения каждый день кайтил этого моба в Штормград. Дракон убивал охапку другую игроков, дракона убивали, и все начиналось по новой каждое утро. Его мотивация заниматься этим каждый божий день не ясна и до сих пор. Он просто методично, перед учебой или работой, заходил в игру, тратил примерно часик на то, чтобы добежать до выжженных земель и привести с собой дракона, наслаждался тем, как горят игроки в прямом и переносном смысле, и шел заниматься своими делами в реальном мире. Короче, истинный злодей. Он терроризировал свой сервер на протяжении примерно 5-6 месяцев. За это время из-за его деяний успели погибнуть сотни, а то и тысячи игроков Альянса, его же фракции. Когда на обычной классике кайтить моба ему надоело, он переключился на вышедшие сервера сезона мастерства, куда вновь залетела куча людей. Его каждодневный кайтинг продолжился с новой силой. Иногда он для разнообразия приводил в город и других противных элитников, в остальном смысл оставался прежним. Ненависти от игроков Альянса он имел хоть отбавляй, а игроки на форумах требовали от разработчиков запретить возможность кайтить этого и других элитников. Отчасти ненависть к этому эльфу подогревалась тем, что на серверах сезона мастерства появилось первое подобие хардкорного режима. Проблема хардкора на сезоне мастерства была в том, что режим работал плохо. Игроки находили кучу способов, как можно было саботировать хардкор игроков. Одни убивали хардкорщиков с помощью призываемого чернокнижниками демона, который отпускался и мог наносить большой урон по игрокам неподалеку. Кто-то делал это через переагривание элитных мобов, кому-то удавалось гриферить с помощью контроля разума. В общем, способов было хоть отбавляй. Если уж и на официальных хардкор-серверах проблем с гриферами немало, то представьте, какой ад творился там. А Таис Тиранус лишь подогревал всю печаль хардкорщиков своим каждодневным кайтингом дракона, который всегда успевал забрать с собой горстку игроков, прежде чем другие игроки его убивали. И да, часто он забирал хардкорные души вместе с драконом. Сказать, что его ненавидели, это не сказать ничего. Он был врагом, он был троллем, он был тем самым человеком, о котором знал каждый игрок сервера. Скорее всего, его желание катить моба подогревалось желанием ловить негативные, горячие реакции от игроков сервера. Иногда люди писали что-то такое: «Хей, эльф уже в выжженных землях, скорее всего Термус скоро будет в Штормграде». Другие его называли Бобби-котиком, кто-то сетовал на то, что 9 утра, а эльф уже злодействует в Штормграде. Ух, а сколько раз ему угрожали, сколько раз его покрывали недобрыми словами, сколько раз его репортили, даже невозможно сосчитать. Таис Тиранус имеет много сотен сообщений с яростными и не очень реакциями на его действия. Он их коллекционируют. Игроки Орды, к слову, тоже могли повеселиться. Да, хоть дракона нельзя было привезти с восточных королевств в Калимдор, на последнем континенте тоже имелись противные элитники, способные нанести много вреда игрокам. Одним из таких был демон Омен, которого игроки могли встретить в Лунной Поляне во время одного ивента. Принцип был тем же. Игроки тащили его до Аргримара, ближайшего крупного города, и наслаждались тем, как он выпиливает десяток другой игроков. Еще одним примечательным и весьма эпичным мобом, которого игроки могли переводить в города, являлся принц Громааран. Этот моб является боссом, который связан с цепочкой заданий на получение легендарной громовой ярости. Его требуется убить, чтобы завершить цепочку и получить заветный предмет. Однако его можно было заставить убивать других игроков. Когда игроки приводили этого принца в Аргримар, получалась весьма эпичная картина. Посреди засушливого города бродил огромный элементаль, который в разы превышал размеры некоторых зданий Аргримара. Периодически он использовал громовую способность, которая наносила урон по игрокам в округе. Хоть масштабы его зверств несопоставимы с его размерами, лишний раз покошмарить игроков он вполне себе мог. Кстати, Таис Тиранус, который бесконечно кайтил драконов в Штормград, периодически для разнообразия и баланса фракций приводил принца в Аргримар и наслаждался уже горящими игроками Орды. Короче, хоть покайтить лорда-казака на классике было нельзя, свои альтернативы и свои легенды кайтинга на классических серверах тоже есть. В последующих дополнениях Варкрафта было немало не менее смертоносных мобов, которых можно было приводить в города и устраивать настоящий кошмар. Вот, давайте перенесемся в Катаклизм. В Катаклизме в Фераласе игроки могли найти Шантрис, оперенную луну.
она являлась сильным элитником на одном острове Фераласия. Для 99% игроков она была абсолютно минорным, ненужным NPC, который практически не выполнял каких-либо полезных функций. Но у нее было несколько важных особенностей. У нее имелась одна крутая способность – молитва богини Луны. Эта способность вызывала лучи, которые наносили огромнейший урон по всем игрокам в радиусе 30 метров. Игроки начали кайтить этого моба в крупнейший город Орды – Аргримар. Когда это происходило, начинался сущий кошмар. Она использовала примерно раз в минуту это заклинание и убивала с десяток игроков. Мало? Возможно, но тут раскрывалась еще одна фича – огромнейший запас хп. Она не была обычным элитником, которого можно было грохнуть в соло за полминуты. Нет, ее нужно было бить долго и нудно, как лидера фракции в столицах Орды или Альянса. А посему сражение с ней в зависимости от активности игроков могло растянуться на 5, 10 или 15 минут. За эти золотые минуты она успевала забрать с собой десятки или даже под сотню игроков. YouTube заполнен видосами, как игроки приводили шантрис в Аргримар и тем самым убивали кучу невинных людей, которые оказались не в том месте и не в то время. Конечно, это веселье было со временем исправлено. Возможность кайтить эту эльфийку была на протяжении всего лишь нескольких месяцев после релиза дополнения. Активно вводить ее в города начали примерно в январе 2011, а понерфили ее где-то уже в середине февраля того же года. На классических серверах Катаклизма игроки тоже могли повеселиться. В одном подземелье есть босс, который во время одной из фаз может запрыгнуть на игрока. Если открыть портал в какой-то город с помощью магов, к примеру, и во время того, как босс напрыгнет на игрока, зайти в портал, можно было вынести босса за пределы данжа, что вообще довольно уникально. Некоторые игроки развлекались и приводили в города целую армию боссов. Бьют они, конечно, не очень сильно, но все равно. Забавно и то, что когда он выносится за пределы подземелья, он становится неубиваемым. Его запас здоровья можно опустить до 1 единицы, но не до 0. Босса может пинать хоть половина рейда, но ему будет все равно. Иронично в этой истории то, что о этом баге было известно со времен Дренора. Вот тут игроки принесли в портальную комнату целых 5 штук. Баг тогда исправили, но, видимо, разработчики что-то не досмотрели и забыли внести исправления на классические сервера игры. У игроков, стоит отметить, тоже были возможности побыть в роли опасных боссов. Иногда это происходило по воле разработчиков, иногда из-за багов. Ну, куда же без них. Давайте сначала поговорим про что-то, в кавычках, официальное. Возможность стать боссом у игроков была в Легионе, а вернее во время припатча к этому дополнению. Во время припатча в Азероте появлялись точки вторжения демонов, а в городах творились странные вещи. Появлялись культисты, предвещавшие скорый конец Азероту, а в столице периодически проскальзывали демонюги. Игроки могли рандомно начать слышать шепоты. После этого менялся интерфейс игрока. Появлялось несколько активных способностей. Игрок мог в этом состоянии собрать несколько душ рандомных игроков. Для этого нужно было ткнуть по одной способности и понадеяться, что игрок не улетит до окончания каста. Если получалось, персонаж получал особый стак бафа, при этом сам игрок становился враждебным к мобам в городах. Если получалось поглотить несколько душ, открывалась главная способность – перевоплотиться в Нетрозима. В этом состоянии Нетрозима игрок имел несколько мощных способностей. Одна из них сплэшем наносила урон по земле и практически шотила тех, кто попадал под ее эффект. Можно было наделать немало плохих дел, находясь в состоянии этого босса. Особенно в точках, где скапливается большое количество людей, вроде аукционного дома или банка. Но была одна проблема. Время действия перевоплощения в Нетрозима. У игрока была только 1 минута, чтобы нанести как можно больше вреда. Через минуту образ Нетрозима скидывался, и игрок умирал. В битве за Азерот побыть боссом мог уже кто угодно. Для этого нужно было создать тестового персонажа, который начинал свой путь на учебном корабле. Затем нужно было каким-либо способом покинуть этот корабль, не завершая начальную цепочку. То есть нужно было сразу, не говоря с NPC или кем-либо еще, уйти. Как? Ну, Всем привет, мои дорогие любители тайн из мира Warhammer 40 000. Меня зовут инструктор Сережка, и я принес вам лекцию о мандрагорах Друкхари.
Тех самых тварях, убивающих из тени и собирающих черепа. Прямо как хищники из одноименной киновселенной. Думаю, вам понравится эта история. Садитесь поудобнее и давайте начнем нашу лекцию. А начнем мы с того, что мандрагоров боятся даже друг Хари. Втайне, конечно. Потому что если темный Эльдар будет бояться кого-то без палева, то на него тень упадет. Все будут думать, что он голимое ссыкло, а такого допустить нельзя. Откуда взялись мандрагоры, неизвестно. Некоторые Эльдары утверждают, что они произошли от ушастых, живущих в паутине до падения Эльдар. В какой-то момент гедонизм и разложение их расы вышло на такой уровень, что они тупо начали бороться с демонами. После таких союзов на свет начали появляться дети, которые, в общем-то, и были мандрагорами. Звучит кринжово, конечно. Но также есть версия, что все они последователи культа разложения, который нашел способ избежать падения и поедания их душ сланиш. Как они это сделали? Просто сбежали в некое карманное измерение тени, находящееся прямо в имматериуме, с тех пор появляясь оттуда, когда им будет нужно. Также есть история, похожая на правду, что мандрагоров создали гемункулы по запросу ведьм из культа горя. Как вы знаете, гемункулы и не таких тварей могут создавать. Так или иначе, молодые друг Хари шепотом зовут мандрагоров страшилищами, рассказывая историю о том, как они, крадучись, могут перемещаться из одной тени в другую. Да, они просто обожают тени. Друг Хари считают, что именно тень подарила жизнь мандрагорам, и это похоже на правду. Выглядят мандрагоры максимально крипово. У них угольно-черная кожа. И кажется, она скорее поглощает, нежели отражает свет. Черты их лиц переливаются подобно нефти, а прямые волосы настолько же бледные, насколько бела раздробленная кость. Мандрагоров окружает аура тьмы и холода, который лишает сил всех, кто находится поблизости. Если вы почувствовали резкое понижение температуры, тому вино не Сабзира, это мандрагоры. Также их можно услышать по скрипу и щелканью, которые на самом деле являются их смехом. Таким же тупым смехом смеялся Джаред Лето, когда Джокера играл. Ухо дерьмово же он его сыграл, лучше бы мандрагорой стал. Прибавьте к этому закручивающиеся узоры на коже, которые являются символами разрушения и ярко пульсируют, когда мандрагор питается болью своей жертвы, и вы получите настоящих упорышей. Да, в том, что они питаются болью своей жертвы, они с друг Хари похожи. Боль-то они преобразуют в энергию и могут направлять ее во врага в виде сгустков холодного огня, который заставляет его застыть на месте. Этот огонь может проникать через броню, плоть и кости, попадая в саму душу. Были случаи, когда от этого огня вспыхивал не только человек, который под него попал, но и его родственники в разных концах галактики, представляете? Ну типа тех, кого он любит. А там мандрагор уже прыгает на свою жертву, пуская в ход клыки, когти и серповидные лезвия, похожие на хирургические инструменты гемункулов. Ученые умы Империума пытались перевести символы, написанные на коже мандрагоров, но все они просто поехали кукухой. Скорее всего, там какие-то фанфики про Фулгрима написаны. Сами мандрагоры, кстати, довольно акробатичные и обладают возможностями менять свое тело для разных ситуаций. По потолку и по стенам, скажем, могут ползать и висеть там часами. Сражаются мандрагоры обычно в полной тишине, а если общаются друг с другом, то только на своем языке. Но если им будет нужно, они обязательно найдут способ связаться с жертвой или человеком. Так или иначе, общаются они шепотом и, конечно, говорят загадками. Таким образом, заказчик, он же жертва, соглашается на условия, которые он не понимает, и потом жалеет об этом. Обмануть мандрагоров, конечно, нельзя. Можно попытаться, но останешься без головы. И если вдруг ты мандрагора кинул, он тебя обязательно найдет. Скажу даже больше. Им нравится охотиться за должниками. Возможно, иногда они специально выбирают того, кто не может вернуть долг, чтобы было веселее. Мандрагоры не всегда охотятся одни. Они делают это маленькими группами, которые отправляют в реальный космос даже без заказа. Важно помнить только одно. Если мандрагоры вышли из Каморы, они не вернутся без добычи. Как я и сказал, мандрагоры любят причинять боль и ужас другим существам, питаясь их энергией. Именно поэтому многие архонты друг Хари нанимают мандрагоров для рейдов в реальный мир. Но они не соглашаются просто так. Взамен мандрагоры просят долю от полученных рабов. Или, скажем, самые теплые воспоминания нанимателя, сердцебиение, настоящее имя или голос жертвы. Такое случается довольно часто. Нафига им это все нужно, никто не знает. Но отказать мандрагорам довольно сложно, как вы понимаете. А знаете почему? Потому что единственная их одежда – это лоскуты кожи тех, кто их когда-то кинул. Мандрагорам плевать на всех. У них нет никаких привязанностей к тем, кто их нанимает. Чтобы нанять мандрагор, нужно знать их язык. В других вариантах вас просто убьют. Конечно, в Империуме хорошо знают про мандрагоров. Орда Ксена старается изучить эту проблему, потому что иногда они устраивают рейды на расположение, скажем, полков имперской гвардии, которые видят в их пришествии какую-то древнюю жесть типа Бабы-Яги. В целом мандрагоры являются тенями Элендраха, одного из 7 районов Каморы, который существует сразу в нескольких измерениях. Это их дом и реально то еще местечко.
Вот как описан Элендрак в книге Энди Чемберса «Путь Архонта». «Попытайся сфокусироваться на звуке моего голоса и меньше полагайся на глаза», — снисходительно посоветовал хозяин. «Твои чувства все еще пытаются приспособиться к царству теней. Законы физики здесь отличаются, и нужно определенным образом перенастроить свое восприятие, чтобы привыкнуть».
Зрение, слух и, несомненно, все наши прочие чувства смешиваются друг с другом, продолжал голос хозяина. Вероятно, так же, как свет становится един с его отсутствием в этой среде. Материальность здесь более зыбкая концепция, ибо без той обычной уверенности, которую дают нам зрение и осязание, становится сложно понять, что реально, а что нереально в том месте, где весьма возможно и то, и другое. В таких обстоятельствах воля – более важный атрибут, чем восприятие физической вечности. По сути своей Илендерах – это субцарство, такое же, как и любое другое. И как любое субцарство, оно имеет свои характерные особенности. Однако в этом случае различия куда как более наглядные. Так граница между Элендерахом и Каморой более проницаема, чем у большинства иных субцарств, как мы уже видели. Я слышал рассказы о том, что все порталы в Элендрах коллапсировали, и именно поэтому его границы столь размыты. В Элендрахе огромное количество убежищ мандрагоров, которые буквально купаются во тьме. В этих владениях существует портал, который ведет в мир демонов теней. Они могут одним касанием душу заморозить. На окраинах Элендраха находится свалка костей культов ведьм, район, который буквально завален костями. Тут можно найти останки представителей каждой существующей разумной расы, замершие в различных позах, словно зловещие живые картины, и ведущие битву с несуществующими врагами. Миллионы разных скелетов, начиная по размеру с насекомых и заканчивая громадными колоссами, стоят в неестественных и мучительных позах по всему району свалок костей, как подтверждение статуса темных эльдар в качестве главных хищников галактики. Чуть ниже находятся оружейные и пищевые заводы, где каждый день умирают тысячи рабов, людей, тау, орков и, конечно, эльдар. Такое там тоже случается. В целом в Элендрах можно войти либо хищником, либо добычей, и никак иначе. Говорят, что если ходить
по Элендраху сразу вспоминаются отсеки паутины, которые были разрушены и поглощены варпом. Там постоянно кто-то шепчется и бегает во тьме, крадется, шевелится. А на стены нанесены призрачные отметины, которыми они общаются друг с другом. Все они различаются и указывают на разные группировки мандрагор, а вернее даже кланы или рода, хотя на самом деле мандрагоры являются одной большой охотничьей стаей. Одним из самых знаменитых мандрагоров является Кхирадруах Обезглавливатель, чье имя буквально переводится как «охотник за головами». Говорят, что это утерянный монарх мандрагор, который правит Элендрахом, но вернее начал править сейчас. Родился Кхирадруах до ереси Хоруса и с самого детства устроил себе логово в Элендрахе, глядя на других жителей Каморы как на еду или говно, в зависимости от их ценности. Вот как он описан в книге «Путь Архонта». В этот миг далеко в глубине Элендраха, царства теней, темное создание присаживается на корточки и созерцает неожиданную кульминацию своих трудов. Это существо, возможно, когда-то принадлежало к эльдарской расе, но если это так, то время и неведомые течения значительно изменили его. Его кожа черная как смоль, его глаза лишь пустые ямы, в которых залегли еще более глубокие тени. Его волосы бледны, как паучьи нити, и с плеч растет добавочная пара длинных жилистых рук, что сжимают прямой острый меч из темного металла. Это Кхирадруах, тот, кто охотится за головами, также именуемый Обезглавливателем. Даже среди мандрагоров Обезглавливатель — мрачная легенда, святой покровитель тайного убийства. Кхирадруах собирает головы с незапамятных времен и не служит ни одному хозяину, лишь собственным странным целям. Он убивает и низкорожденных, и благородных, никому не отдавая предпочтений. Он охотится и среди рабских рас, разыскивая подходящее пополнение для своей коллекции. И даже одну из 1000 своих жертв он не признает достаточно совершенной, чтобы упокоиться в его святая святых. Это обширное полусферическое помещение выложено очищенными черепами убитых, каждый из которых аккуратно размещен так, чтобы их пустые глазницы смотрели в одну точку, в пространстве перед возвышением, где восседает Кхирадруах. А Обезглавливатель неустанно трудится на протяжении долгих тысячелетий, чтобы закончить свою жуткую коллекцию. Каждый отобранный череп вмещает в себя отголосок своего прежнего обладателя, фрагмент души, уловленный и привязанный к нему Кхирадруахом. Это служит его собственному грандиозному плану, который понятен лишь ему. И всего лишь горстка иных знает о странной потусторонней мании Кхирадруаха. И некоторые из них полагают, что взор множества черепов, фокусирующихся в одной точке, медленно растягивает реальность. Они говорят, что с каждым новым прибавлением в том месте, где скрещиваются взгляды пустых глазниц, ослабевает плетение бытия. Теперь Кхирадруах взирает собственными лишенными зрения глазами на перемены, произошедшие в ткани реальности, с чувствами, которые с поправкой на его чуждый спектр эмоций можно назвать недоверием и изумлением. Глаз открывается. Слишком рано. Его собрание еще не завершено, но проход уже сформировался. 8000 лет Кхирадруах убивал всех, кого видел, периодически присоединяясь к рейдам в реальный мир. Казалось бы, у него нет плана, но план у него, конечно же, был. Он искал черепа определенных существ, находил их, отделял головы, после чего относил их в свое логово, где разделывал и проверял, подходит ли их череп его великому замыслу. Если он подходил, то Кхирадруах вставлял череп в одну из 1000 ниш в стенах его логова. Каждый череп всегда содержал отголоски души жертвы и смотрел в одну и ту же точку над центральным помостом. Для того, чтобы замутить себе нужный череп, он готов неделями ждать свою жертву в тени и летать на самые дальние миры. Так он, в общем-то, 1000 лет себе черепа и мутит. Скажем, во время событий, известного как «Долгая полночь», в 891 году 41-го тысячелетия, он замутил себе сразу 7 достойных черепов за 6 циклов. Так-то их там по 1000 было. Если нужно, он убивает и братьев Мандрагоров. Так, например, погибли Азаруах и Ксхак-Каруах, потому что поддались искушению участвовать в замесах Друкхари. А Кхирадруах считает, что у Мандрагоров вообще другой план, и это оскорбляет природу Элендраха. Кхирадруах, будучи модным Мандрагором, мог использовать теневое плетение для поиска глубочайшего желания своих братьев. Два брата короля Мандрагоров вели давнее соперничество, которое в целом Кхирадруаха не волновало. Его волновал тот момент, что чужаки, на которых следовало охотиться, заключали с братьями какие-то договоры. Кхирадруах узнал, что два брата-соперника вооружаются для войны, чтобы разрешить спор, кто будет править местом, которым никто из них править не сможет. Он узнал, что пришедшие извне союзники Ксхак-Каруаха плодили монстров для его войны в тенях. Узнал, что Азаруах обменивает души на оружие за пределами Элендраха, которое тайно поставлялось через врата, известные только ему.
Он узнал Всем привет, любители болтеров. Меня зовут Сережка, и сегодня я вновь предлагаю отправиться в далекое будущее, в котором война длится вечно. 42-е тысячелетие, время, когда тучи сгущаются над всеми расами галактики, открываются новые варп-разломы, на корточках тиранидов сжирают миры, крутя в руках луковицеобразный череп Ксхакруаха. Он тщательно изучает его своими искаженными чувствами, пробует на вкус плетение теней, прилипшие к его твердым гребням и костяным орбитам. Наконец, удовлетворившись, он карабкается по рядам черепов, из которых состоит внутренняя стена его куполовидного святилища. Кхирадруак нащупывает путь к нужной нише и осторожно вставляет на место череп короля теней. Неудивительно, что место, предназначенное для него, находится прямо напротив черепа его брата-близнеца Азаруаха, и их взаимная ненависть идеально уравновешивает сама себя. После этого Кхирадруак возвращается на свое возвышение и снова садится на корточки, глядя невидящими глазами в дыру, что пробивается в реальности мертвыми взглядами его многочисленных жертв. Око снова закрылось, ложного прохода больше нет, и все же обезглавливатель уверен, что чувствует шевеление в месте между мирами. Он ждет и грезит о темных днях, которым только предстоит настать. Интересно, что царство Мандрагор и Лендрах меняется уже давно. Его колеблющиеся границы расползаются наружу, чтобы отхватить новые территории. Многие из старых охотничьих угодий уже влились в древнее сердце царства теней, нарушив его спокойное ледяное совершенство своей дерзкой новизной. Мандрагоры же пользовались моментом и гасили всех, кого видят, за деньги и бесплатно. В тот момент, когда Эврейн стала избранной Иниада и принесла в Камору хаос, событием, известным как разъединение, начался сущий пиздец. А случился оно из-за слияния миров. В момент перерождения Эврейн гиперпространственное землетрясение открыло портал Кхейна в глубинах Каморы, и в город поперли демоны. Кхирадруах убил Архонта Ситрака, который организовал переворот против властелинов Железного Шипа. Получив последний подходящий череп для своего ритуала, к которому он готовился 8000 лет, он сделал задуманное. Тысячи идеальных черепов устремили взор в одну точку в его логове и пробили дыру в реальности, открыв проход в измерение непроглядной ночи, где обитали мандрагоры. На улице хлынула чернильная масса тенистых ассасинов и сумрачных монстров, убивающие всех в радиусе нескольких миль. За одну кошмарную ночь целый регион превратился в окутанное тенями королевство обезглавливателя, давно пропавшего монарха мандрагоров. Настала новая эпоха царствования ужаса. Королевский трон стоял прямо посреди моря живых теней, которые поглощали даже попавшихся на пути отпрысков хаоса. Через пару ночей мандрагоры объединились с ковенами гемунгулов, добивая обитателей материума. Так, в общем-то, и справились. В целом, Кхирадруак мужик мощный и пользуется в бою клинком под названием «Обезглавливатель», который ни один щит не может остановить, если верить слухам. А еще, где бы он ни был, он может взаимодействовать с тенью Лендраха, чтобы следить за сокровенными желаниями других. Ну и, конечно, у него нет глаз, зато есть огромные когти, возможно, выращенные для него гемункулами. Еще одним известным мандрагором является Скарваэль, которого Енок Иннокентий, магистр, военачальник и избранный ученик Архонта Надзибара, отправил убивать имперскую святую Сабат на мир Герадор. Скарваэль практически настиг свою жертву, убив множество имперских гвардейцев, но был жестко убит простым парнем из станицкого первого единственного по имени Маккол. Интересно, что мандрагоры приняли участие в убийстве Аздрубаэля Векта. После разъединения дети Лендраха тайно пробрались в защищенный покой Векта и разрубили его на мелкие кусочки. Причем каждый фрагмент его был уничтожен одновременно, что гарантировало его невозвращение, даже с помощью гемункулов, которые всех ресуют. По случаю его трагической кончины собралась огромная процессия его ненавистников на арене Крусибаэля, и там Аздрубаэль Вект внезапно воскрес. И вместе с своими ведьмами, кабалитами и гемункулами отпиздил всех своих врагов, которые в одном месте собрались, и в итоге стал живой музой. Мандрагорам, кстати, ничего за это не было, что как бы подразумевает великий замысел Аздрубаэля. Но вообще мандрагоры отлично справляются с окончательным убийством ушастых. Скажем, когда Дрожар убил Джейнзар, он отдал ее шлем и доспехи мандрагорам, чтобы та больше не резнулась, но ее в итоге воскресил Иниад. А так бы Экзарх находился в их коллекции. Ну что ж, друзья, вот такая вот история сегодня получилась. Надеюсь, вам все понравилось, и вы поставите этому видео лайк. А также подпишитесь на наши паблики в Телеграме и ВКонтакте по ссылкам в описании. Ну и, конечно, не забывайте про Бусти, если хотите поддержать канал монетой. Ну а я, инструктор Сережка, напоминаю вам, читайте Warhammer, играйте в Warhammer и смотрите Warhammer на канале Hopsplay. Удачи вам, любители друг.
и мочат друг друга, а лояльные космодесантники мирных жителей. И все ради добра и любви, конечно. Как вы знаете, некоторые расы в Вархаммере изначально заточены под хардкор. Скажем, темный Ильдар, также известный как настоящий Ильдар. Так что если вы вдруг считаете чела с крафтворлов трушными, это не совсем так. Трушные космоэльфы тусят в Камараге или Каморе, во главе со Сдрубаэлем Вектом, о котором-то сегодня не пойдет речь. Поэтому садитесь поудобнее, будет интересно. Аздрубаэль Вект родился в беднейшей семье низшего сословия Каморы. Как только он чуть-чуть подрос, его продали в рабство, чтобы поднять бабла. Так у темных Эльдар сплошь и рядом вообще происходит. А если учесть, что родился Аздрубаэль еще до падения Эльдар, но уже в тот момент, когда Сланиш практически появился, думаю, вы понимаете, что там в Империи Ушастых происходило. Сам Вект рассказывает, что стал свидетелем падения Эльдар и рождения Сланиш, что автоматически делает его одним из самых живучих смертных существ в галактике. Сейчас ему более 12 тысяч лет. Будучи проданным в рабство, он, конечно, не отчаялся, вместо этого разработав план, которого стал придерживаться. Целью его, понятное дело, был подъем по иерархической структуре темного города, что требовало просто колоссальных усилий и вложений. Еще в детстве Аздрубаэль поклялся, что когда-нибудь будет править Каморой, даже если это займет целую вечность. И ведь его план постепенно стал притворяться в жизнь. Все соперники Векта выбывали из игры, зачастую отравленные или подставленные. Они умирали, но никогда не лично от руки Векта. Соперники его понимали, что угроза исходит от выскочки со дна Каморы только тогда, когда к их горлу подносили лезвие. В какой-то момент Аздрубаэль решил, что действовать скрытно уже не вариант, и основал собственный кабал под названием Кабал Черного Сердца. В этот момент вся местная знать стала присматриваться к выскочке, понимая, что тут дело нечисто. Молодой друг Хари стоял за множеством убийств и готов был двигаться дальше. Тем не менее, Аздрубаэль вел дела сдержанно, потому что в Каморе шла война знати и солнечных культов, которые контролировали Солнце-близнецы, захваченные и притянутые в Камору. Этот конфликт был назван войной Солнца и Луны. В итоге, кстати, в нем победило дворянство, которое параллельно вставляло палки в колеса Кабалу Черное Сердце. По исчислению Империума, кстати, это было 35-е тысячелетие. Вект, понятное дело, действовал не только в Каморе, его люди устраивали постоянные вылазки в реальный мир, отсвечивая везде и давая понять Империуму, что есть еще одна империя, живущая в паутине и любящая мучить людей. Империум, который за действиями друг Хари пристально следил, они уже долгие годы досаждали разным мирам, вспомните тот же Ноктюрн и примарха Вулкана, в какой-то момент задолбался. Да-да, Империум все достал, и он предпринял крестовый поход в паутину, где встретил на поле боя местные знатные дома Ксилианов, Крайлахов и Элитианов, устроил Мочилова, а когда имперские силы были отброшены, оказалось, что базы этих домов лежат в руинах, а архонты их были убиты. Совпадение? Не думаю. А потом появился Аздрубаэль Вект и стал источником абсолютной власти в Каморе, вместе с своими корешами, конечно. То есть вы понимаете, насколько дерзкий план ушастый реализовал. Он умудрился разработать движ, в результате которого погибли миллионы, а сам он обрел абсолютную власть. План на самом деле безумно интересный, заслуживает трилогии фильмов от Джей Джей Абрамса. Но кто их, блин, снимет? Вторжение Империума в паутину, которое, как вы понимаете, не могло произойти просто так, произошло не просто так. Темный Эльдар постоянно устраивали набеги за рабами в реальный мир, но старались не чистить и вовремя сливались. Но Аздрубаэль Вект посеял семена раздора в области космоса, известный как Дизидерийский залив. В Империуме давно было известно, что в этой области космоса пропадает множество кораблей, что в целом считалось допустимыми потерями. А почему там пропадали корабли? Потому что находился огромный защищенный голополями портал в паутину, за которым тусовал флот друг Хари, готовый в любой момент вылететь за рабами. Что сделал Вект? Увеличил частоту набега в десятки раз. Каждый рейд должен был нападать на военные корабли на ближайшие планеты. В те годы друг Хари вырезали целые полки имперской гвардии, размещенные на планетах Дизидерийской системы, после чего просто исчезали. Короче, Кабал Черного Сердца становился богаче за счет вылазок, а имперцы стали присматриваться к тому, что в секторе происходит. Правда, это довольно долго происходило. Империум та еще бюрократическая машина, но в итоге и до друг Хари дело дошло. Как-то раз в Дизидерийском заливе пролетал ударный крейсер Саламандр Кузнечный Молот, который решил разобраться, что там вообще происходит. Саламандры в принципе везде летают, им же надо артефакты вулкана искать, а то примарх никогда не вернется вообще. И тут откуда ни возьмись взялся флот друг Хари, после небольшой битвы с которым, с применением эми-бомб, крейсер притушили и отбуксировали в Камору, в которой никто не представлял, что кто-то может подогнать в город целый, корабль, доверху наполненный космодесантниками. Это же столько боев теперь можно на аренах устроить. А еще многие поняли, что корабль с космодесами пригнал Аздрубаэль Вект, что возвышало его в глазах жителей. Знать, конечно же, не могла такое простить, и поэтому лорд Архон Кселиан приказал своему флоту блокировать флот Векта
и конфисковать корабль с саламандрами. Так они, в общем-то, и сделали, рассчитывая быстро полутать с него рабов, но не тут-то было. Космодесы оказались не лыком шиты, они организовали серьезную оборону, в ходе которой погибло дофига Друкхари. Тогда Архонт Кселен великодушно вернул корабль во владение Ацдрубаэля, чтобы потом, когда он потеряет большую часть своего кабала, убить его и его приспешников и забрать космодесов. Но Вект был ультра хитрожопым, набрал себе солдат из тех, кому он доверял, и стал тянуть время, посылая понемногу своих Друкхари умирать под огнем Прометия. Чего он ждал? Все очень просто. Библиарий Саламандр Гестион перед взрывом Эми-бомб успел послать психический запрос о помощи в Орден и теперь служил живым маяком для его братьев, который буквально пылал в царстве лорда Архонта Кселена. Прошло 16 дней, и небеса Камора разверзлись. Целый Орден Саламандр прилетел на пси-маяк Библиария Гестиона, прошел через Дездерийский портал и появился в небе над Каморой, над самим личным шпилем Кселиана. Прилетели, кстати, не только саламандры, но еще и воющие грифоны и серебряные черепа, что вызвало настоящий шок у жителей Каморы. 2 дюжины ударных крейсеров, способных стереть с лица Земли планету, начали вести огонь по Каморе из всех орудий. Основой флота была баржа Ярость Вулкана, которая как таран въехала прямо в шпиль Кселиана, разнеся его вдребезги. Так что это, Сережка, скажешь ты? Хочешь сказать, что Друкхари абсосы какие-то? Конечно же нет. Они быстро пришли в себя, прыгнули в свои истребители Острокрылы и бомбардировщики класса Пустотный Ворон и начали мочить космодесов, успешно уводя из строя корабельные орудия. Ярость Вулкана вообще попала в энергощупальца порта, которые быстро попортили большую часть оружия корабля. В этот момент космодесант начал десантироваться в город с помощью своих любимых десантных капсул. И саламандры, воющие грифоны и серебряные черепа стали сражаться с Друкхари на улицах Каморы. Зрелище это было, конечно, максимально лютым, и жители темного города, чувствуя запах крови и эманации страданий, стали стягиваться к местам боевых действий, чтобы получить удовольствие. Кого там только не было: мандрагоры, нападающие на космодесов из тени, гелионы, кабалиты, ведьмы. Все, кто мог, резал, рвал и стрелял из осколкового оружия по пришельцам из Империума. Во главе безумия был Верховный Архонт Крайлах, который нарезал космодесов своим силовым клинком. Его танец смерти продолжался до тех пор, пока Крайлаха внезапно не сразил выстрел из темного копья Друкхари. Как вы уже поняли по итогу, остался всего один представитель знати — Верховный Лорд Архонт Илитиан, который решил выпендриться и ворваться в бой вместе с ведьмами культа Распри и лично Лилит Гесперакс, которые успешно нарезали космодесов на поле боя. В какой-то момент Астарты стали отступать, и улыбающийся Илитиан получил удар в спину от Лилит. Она вонзила в него пару своих клинков, которые вышли из груди с кусками черного сердца на остриях. Таким образом, Лилит Гесперакс поставила точку в великом плане Ацдрубаэля Векта, после чего ведьмы исчезли во мгле. Короче, атака Саламандр на Камору удалась, но у них и не было в мыслях развязывать полномасштабную войну против ушастых, потому что 3 ордена с таким бы просто не справились. Все, чего они хотели, спасти корешей с кузнечного молота, и они их спасли. В какой-то момент электромагнитные поля, удерживающие корабль, были выведены из строя, и сильно потрепанный кузнечный молот вместе с яростью вулкана отбыл из темного города, напоследок выпустив реактивную струю из турбин, которая уничтожила множество шпилей и звездоскребов темных Эльдар. Все космодесантники, сражавшиеся в городе, телепортировались на корабли, а кто не смог, отдал свои жизни, чтобы спаслись их братья, либо был отправлен на арены для сражений. Короче, саламандры улетели домой через портал, а останки глав знатных домов Каморы утащили во тьму мандрагоры, что тоже подозрительно. Ведь темных Эльдар, напомню, можно оживить, а этих просто не нашли. Короче, Ацдрубаэль Вектор разыграл свой план и путем многочисленных жертв взял власть в свои руки. Если вы думаете, что можно вот так просто взять власть в руки в Камараге, это не совсем так. У него было еще дофига противников. Скажем, Архонт Килитрэш, которому Вект подогнал в качестве десятины ларец, в коллапсирующем поле которого содержалась миниатюрная черная дыра, уничтожившая Килитрэша и его царство. Со временем Вект присоединил к своей империи все больше подцарств, которые были разбросаны по всей паутине. Но все еще были те, кто ерепенился. Скажем, царство Шаадом, чей император объявил, что он больше достоин править Каморой, чем Вект. Ну а Вект публично поклялся, что пырнет его при первом же удобном случае. Буквально через 3 дня над Шаадомом открылся варп-разрыв, в который залетел горящий имперский линкор и врезался в город. Его варп-двигатель взорвался, разрушив крепость подцарства, и в Камору хлынули демоны, уничтожая и поглощая все на своем пути. Ацдрубаэль Вект от такого расклада позволил себе редкую улыбку, ведь все подцарства теперь были в его империи. Масштаб действий Векта периодически поражает. Скажем, когда-то одно из сателлитных царств Каморы, Пандаймон, объявило о своей независимости от Кабала Черное Сердце. Глава Пандаймона Архон Цюй строил планы по нападению на Векта, но оказался не готов к тому, что его дочь Верина является куртизанкой Ацдрубаэля Векта. Уже начавший разгораться конфликт закончился, когда Верина поцеловала родного отца в губы, и тот умер в мучениях от нейротоксина под названием эссенция кровавого огня, который выжег все его нервы. А дальше Кабал Черного Сердца привел царство к согласию. Хочу заметить, что резню, которую учинила тусовка Векта, была даже по меркам Каморы удивительно жесткой. Ацдрубаэль даже трофей себе замутил — лицо Дрелина Цюя,
которые вернули к жизни гомункулы, и теперь она украшает знамя с изображением эмблемы властелинов Железного Шипа во дворце Векта, как напоминание о том, что будет с предателями. Куртизанок у Векта, кстати, тоже дофига. Меняет он их как перчатки. Но не все этому рады. Скажем, архонт леди Аврелия Малис, который считают среди Друкхари умнейшей женщиной, уж точно на уровне Векта, не раз ставил ему палки в колеса после того, как он ее отшил. А так как после изгнания в паутине Мелис апгрейдился горах, сейчас она сильна как никогда. И, конечно же, хочет свергнуть взорвавшуюся Векта, вступая с ним в постоянные контры. Аздрубаэль Вект добился всего, чего хотел, но тем не менее у него постоянно появляются какие-то проблемы. Скажем, восстание потомков семьи аристократов, когда-то убитых Вектом, или проказы Нарии, которую сеет Иврайн, и пророки древнего эльдарского бога Иниада. Напомню, что Иврайн перенесла возвышение прямо на арене Крусибаэля. Именно там она стала верховной жрицей Иниада. У этого был один серьезный минус. Из-за того, что Иврайн стала сосудом для божества, из нее стала изливаться неконтролируемая психическая энергия, которая привела к землетрясению, во время которого погибли миллионы жителей Каморы. А еще были разрушены врата Кхейна, тщательно охраняемые суккубами Векта, который уже давно подозревал, что этот вход в варп рано или поздно жахнет, и специально заселил поближе к нему своих врагов. В итоге через новый портал в город хлынули тысячи демонов, а Аздрубаэль под шумок свалил, и город находился на грани уничтожения. Когда, казалось бы, все, вилы, Вектор разыграл свою карту, обращаясь ко всем инкубам города, призывая их перестать мочить друг друга, забыть все распри и разобраться с реальной угрозой. В итоге миллионы ушастых садистов загоняют демонов обратно во врата Кхейна, а вернее в то, что от них осталось. Затем это подцарство паутины навсегда отсекают от остальной Каморы, сбрасывая в адскую бездну, назвав локацию «Пропасть невзгод». Как вы, наверное, понимаете, после такого Вект Иннари особенно не взлюбил и стал втайне пытаться надрать им жопу. Атаковать напрямую было глупо, потому что так он показывал бы свою слабость, а вот под шумок всех убить — это вполне в его стиле. Поэтому Вектор развязал гражданскую войну между Друкхари и предложил невероятную награду за голову Иврейн и ее последователей. Больше всего этой награды хотел мастер клинков Дрожар, который убил бы Иврейн, если бы не лорд Феникс Эльдар Джейн Зар, которая вовремя парировала смертельный удар. События эти развернулись в психическом пробуждении, если что. Кстати, проблемы с демонами — это норма для Каморы. Однажды тщеславный архонт Исклит из когти Кирикс восстал против Векта, расшифровав древние надписи, которые начерчены в криптах под его дворцом, в процессе узнав о том, как подчинить демонов вар по своей воле. Понятное дело, осуществление планов произошло не за неделю. 100 лет манипуляция длилась. Но когда Архонт был готов, он начал восстание против Векта. Тысячи демонов поперли изо всех щелей на войска Векта. Но прежде чем они смогли нанести урон, Вект активировал древнее защитное устройство и изолировал царство Кирикс от Каморы. А дальше Исклит осознал, что демоны не так-то уж круто ему и подчиняются. Развязка там понятно какая была. Хочу заметить, что во время, когда гражданская война Друкхари, кажется, была неизбежна, и вторжение демонов одолевают жителей Каморы, Аздрубаэль Вект был убит. Его зарубили не пойми чьи мандрагоры. Каждый сосуд, содержащий фрагмент сущности повелителя, был уничтожен одновременно, что гарантировало его невозвращение даже с помощью гомункулов. Друкхари от такой фигни опешили. Никто не мог поверить, что Аздрубаэля Векта можно убить. И походу убить его нельзя, ведь через какое-то время он появился вновь. Арлекины скрытого пути решили устроить Векту поминки на арене Нексус, которая принадлежала культу ведьм проклятого клинка. Кстати, именно их подозревали в убийстве Векта. На прощание с правителем пришла огромная толпа народа. Его фанаты и враги. Все собрались поплакать или позлорадствовать перед тем, как начать делить территории. В момент кульминации церемонии на трибуны кто-то запустил галлюциногенный газ, и Арлекины обрушили всю свою ярость на присутствующих архонтов. К ним присоединились ведьмы проклятого клинка, а также воины черного сердца Векта и пророки плоти. И пока вокруг происходил замес, в центре арены появился Аздрубаэль Вект. Как ни в чем не бывало, со словами: «Некоторые из вас считали меня мертвым. Некоторые из вас даже хотели этого. И сейчас вы собрались здесь в Нексусе, чтобы выразить притворное уважение. Но теперь вы ясно видите, что мою волю нельзя отменить. Мою благосклонность нельзя вернуть, и мой гнев нельзя сдержать. Верны вы мне или предали, вы будете убиты. Потому что это правильно, что мое вознесение будет отмечаться жертвоприношением. И если я соизволю, чтобы вы воскресли, знайте, что вы будете служить мне своими делами или своими страданиями». Нафига ему вообще нужно было это представление? Он избавился вообще от всех своих врагов. После кровавого замеса гомункулы воскресили верных Векту архонтов и кое-кого из предателей. Правда, в виде отвратительных скрюченных монстров, которые служили лишь одной целью — развлекать абсолютного правителя Каморы, который в этот момент объявил себя живой темной музой. Темной музой у Друкхари может стать только мертвый. Ну а Аздрубаэль Вект выше всего этого, как вы, наверное, понимаете. Да и по логике он ведь умер и был воскрешен. И теперь в 42-м тысячелетии он плотно держит Друкхари за яйца. По словам Векта, сейчас у Друкхари наступила эпоха изобилия.
Пока беды сыпятся на цивилизации одна за одной, он дал всем своим приспешникам указания с выгодой использовать ухудшающееся положение дел в галактике. И они используют. Теперь рабы стекаются в Камору со всех концов галактики, пока Империум и другие расы сражаются с угрозами, которые им противостоят. Посмотрим, чего еще Аздурбаэль Вект замутит. Ну а на сегодня все. Не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. А также нажать на колокольчик, чтобы ничего тут не пропустить. И конечно, смотри другие ролики по Вахе на канале Hopsplay. Меня зовут Сережка, и я говорю тебе удачи. По стопкам, хули все стоят на месте, словно по московским пробкам. Посмотри, какая цаца, прямо барный аналитик. Оставляю официанту не на чай, а на литер. Вы куда летите? В Ниццу, со столицы от Тенатка. Так позвольте приземлиться к вам за столик с пересадкой. Не шуми, блядь! Поддерживаю. Зачитал пиздата. Только было б нихуёво ставить бы цитату Кольки Гумилёва. Это Питер, дядя. Здесь без эвмеистов даже срать не сядем. Рядом, в поле чистом. А не то, что выпить. Это чисто Питер. Берега в граните. Так что не пизди. Те.
Как же это охуенно! Накатить с утра в отчары, будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй. Философия, блядь, Канта. Слышь ты, дядя в кепке, позови-ка официанта. Что вы, дитя, мне тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки, литер, это ж Питер, тетя. Ну шо берете? Что вы, дитя, мне тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки, литер, это ж Питер, тетя. Ну шо берете? Чисто Питер. Все твои романы, тяжелый вид спорта. Каждый бывший выводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро. Под любимые треки, маскируя тушь пудрой. Свое сердце обточил в острые, как нож, грани. И оно превратилось в драгоценный, но камень. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица, царица. Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может тебе не раствориться.
Что-то с параши звук, матрас клоповый по вершконке. Ща этапируют Москву, но меня ждет девчонка. Смотрящему в очке несешь ты сладенькой сгущенки. На запах санных тряпок позже подставляя щеку. Тащи нам вазелина, да готовь тузатый маня. Хотя на волосы с очка у меня вряд ли встанет. Горстки моли, висяки, беломора валит дым. Полный срок, отсиди на зло родным. Диджей тюрьма, не базука. Полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, полный срок, отсиди на зло родным. Полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, полный срок, отсиди на зло родным. На свиданку к 10 по пути сообразим, где заныкать, пронести второсортный героин. А пока посидим, если ты из тех спидозных, то на мне по пути. И не нужен бритый низ, твой козью ножку скрутив. Заварив свежую дозу не из уксус-элемента, а из крошенного диска. В моей пепельнице Винстоны вставляю я не быстро, чтоб оргазм свой отдалить. Отсиди, мы тебя любим прямо в уши, в эти щеки и свой зубы прямо в горло, прямо в уши, в эти щелки и на губы. Прямо голым, прямо в душе, в эти щеки и сквозь зубы. Прямо в горло, прямо в душе, в эти щелки и на губы. Прямо голым, прямо в душе, в эти щеки и сквозь зубы. Прямо в горло, прямо в душе, в эти щелки и на губы. Прямо голым, прямо в душе, в эти щеки и сквозь зубы. Прямо в горло, прямо в уши, эти щеки и на губы. Отсиди, полный срок, отсиди, полный срок. Город злобных мужиков, среди них есть и бывалый. Пробираюсь к петушине, но его и так душили. Достаю с кармана шило и втыкаю в его сало. В моей камере погром, опускаем рэп-артиста. Но и здесь уже все в курсе, чьих я трогал. Хуем глистов зэки падают из окон, ведь их много и забиты все хоромы. Но всем похуй и на дизель, и на зон. Надо мной небо в клетку, мне ни капельки не стрёмно. Ты тяни ручонкой к мылу, лучше даже не брыкайся. Ловко в хуй в тебя заходит шестерня, ведь ты по масти. МС гнойный явно болен, крытый тубик не опасен, сука. Сдох. Ты. Сдох. Снырь. Сдох. Ты. Сдох. Снырь. Полный срок. Zuckerberg goes full MAGA as Meta ends fact-checking in the US and paves way for more hate speech by Democracy Now! Funded by viewers like you. Please support our work at democracynow.org/give. You're poor. You're literally poor. Begging for money. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Nermeen Sheikh. I'm Nermeen Hi, Amy. Sheikh. Welcome to our listeners and viewers across the country and around the world. Out with the fact checkers. That was the message delivered by Meta CEO Mark Zuckerberg as he... Phil, I need another book recommendation. Just finished Meditations. Go with On the Shortness of Life by Seneca. Announced sweeping changes at Facebook, Instagram, and Threads. Zuckerberg outlined the new... Nice little stoic manual. Hit you with some perspective. ...changes in a video posted online. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again Dude, he started dressing like me. I literally have worn this fit before.
just with a different chain. Why does he have aura now? The oversized black tee hiding the power level is... Dude, you're not gonna win against this man. The drip goes way too hard. Like, lower your tone. He's got a 900K watch on. Prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. What's the problem with that? Community notes mogs people on a daily basis. It's one of the greatest things Twitter has ever implemented. I need to know what is a psyop and what's not with a passing glance. Fact checkers are biased. Community notes, based. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. That's Meta CEO Mark Zuckerberg. Nicole Gill, the head of Accountable Tech, called Meta's move a, quote, gift to Donald Trump and extremists around the world. The decision comes weeks after Zuckerberg dined with Trump at Mar-a-Lago and after Meta donated $1 million to Trump's inauguration. Bro, what liberal is on Facebook anyway? It's all conservative boomers. On Tuesday, Meta also appointed a close Trump ally, Dana White, to the company's board. White is the CEO of Ultimate Fighting Championship. Trump praised the new John Jones is the greatest pound-for-pound fighter the world has ever seen. Meta policies. Honestly, I think they've come a long way. Meta, Facebook, I think they've come a long way. Mark Zuckerberg also announced other changes. Bro, what grandma media station is this? Including a loosening of rules over what kind of content can be posted on Facebook and the other sites. Under the changes, women can be referred to as household objects. Meta users will once again be allowed to say gay and trans people have mental illness. And more. To talk about what Meta's new policies mean in the US and worldwide, we're joined by 3 guests. I mean, if you're allowed to say that under free speech, right? Ideally, that should kind of extend to the internet. I'm just saying. In Manila, Philippines, we're joined by Maria Ressa, founder, CEO, and executive editor of the Philippine independent news site Rappler. She won the Nobel Peace Prize in 2021. Hold up. Chat. For her work defending free expression in the Philippines. Her book is titled How to Stand Up to a Dictator, The Fight for Our Future. So you're copying the subtle art of not giving a fuck? You don't think I recognize that orange hue Pantone color? You don't think I know that hex code with the black bold font? The subtle art of not giving a fuck. Yeah? We're just gonna steal? We're just gonna steal? Siva Vaidyanathan is the author of Anti-Social Media, How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy. I just don't respect you because there's no authenticity. He's professor of media studies and director of the Center. Why are my... Dude, I swear to God, let me glaze myself for a second. Why are my callbacks and cultural references fucking spot on and airtight? No other streamer would have put that together. I'm lit-maxed. I'm book-pilled. Center for Media and Citizenship at the University of Virginia. His piece for The Guardian just out, Mark Zuckerberg has gone full MAGA. And in Doha, we're joined by Mark Owen Jones, Associate Professor of Media Analytics at Northwestern University in Qatar, and an expert on disinformation. He's the author of Digital Authority. Who are you reaching out to? Why are we talking to a guy from fucking Qatar? We're in America, baby. America. Why are you bringing in viewers from Philippines? Hello? Authoritarianism in the Middle East, deception, disinformation, and social... Digital authoritarianism in the Middle East? What about Sharia law? No? You don't want to talk about that? Elephant in the room? Authoritarian? We're just going to glaze over that. Digital authoritarianism. You can call people gay on the internet. Media. Let's begin with you, Professor Jones. Digital authoritarianism.
Can you talk about how Mark Zuckerberg's announcement soon after he met with Donald Trump? Why don't we talk about how Dubai was built by slaves? No? And is giving well over $1 million to the inauguration and put one of his closest allies, Trump's allies that is, on his board, fits into that concept and what it means, digital authoritarianism. Yeah, absolutely. Thank you for having me. I mean, digital authoritarianism is history, but they want an alternative reality. For this form of meta energy, so it's a thing that you have to like. You can't have a cavalier or nihilistic or destructive or negative attitude about it. You really have to know that you have to like respect its importance to you. Otherwise, you'll end up, on the wrong side of the equation. So one thing we're talking about is like the monetization via advertising. This is one of the reasons why our content is blacklisted, suppressed, deboosted, etc., is because we're not really advertiser friendly. And the monetization model, it affects the end product so much. I mean, the reason why everything sucks is because everything is the way that things get paid for is via advertising. Nobody really is buying tickets to go see movies anymore. Nobody's buying DVDs anymore, except for collectors. I'm sure there's one guy out there who just bought a new Tarantino DVD set and is going to say, I collect DVDs. Well, yeah, okay, we get it, but I'm talking about the rule, not the exception. Everything is funded with advertising, so everything has to appeal to advertisers. It has to be the kind of thing where you can monetize it not by selling. You're not selling an $80 DVD to 1,000 people. You're selling an 8-cent ad impression that goes across 1 million people. So you have to appeal to a totally different demographic anyway. So there's even less ways for niche artists to make money. If you're in the past, you could have done. I think Matt Damon talks about this. One of the what was his Good Will Hunting. So movies like Good Will Hunting. It used to be possible to fund a movie like Good Will Hunting because even if it had a lackluster theater debut, later on you would have people who are real movie fans, real movie buffs that collect DVDs. They would go buy the DVD, so you'd see a secondary back end sale on that. Whereas wannabe alpha male gets humiliated on his own show. All right, so Walter from Fresh and Fit has been getting clowned on a lot during the podcast by callers, guests, even his own producer. My favorite nickname for him that his haters and fans alike seem to cling to is Pug CEO. He just calls himself CEO or Fresh CEO. I don't know why. He's not the CEO of anything. He's Pug CEO. And Myron will rarely come to his defense anymore, because he used to defend him all the time, but now not as much. I think because Myron, which is a pseudonym, it's not his actual name, Myron Gaines. People are calling him Black Hitler on Twitter. It's not looking good for these two. There's some tension between them, and they're probably just getting sick of each other at this point. So now Myron just lets Walter fight his own battles, which obviously doesn't go very well. Like recently, someone called in and started roasting Walter for basically riding Myron's coattails. And right when Myron realizes where the call is going, you can see he's like, oh, here we go again. And he just goes off mic and lets Walter try to handle it himself, which results in him pretty much proving the caller's point because he has no response and he just keeps laughing and saying random shit. And he's probably waiting for Myron to step in and help him. Yeah, Fresh, I wanted to know, right? As a man, how does it feel to know that the only reason you're successful is based on the talent of Myron? I mean, in this situation, you just gotta roll with the punches.